can be heard, like yes, if I share screen. Yes. All right, thank you so much. Manushi, you are online too. Nukuzala, can you turn on your video? Let me know if you guys can hear the video. Yes. We can see it. It is fine. Completely. Yes. We Can you hear it? Okay, amazing. Thank you. So there is a sound though. Yeah, there is a sound. Okay. So Namita, you can try if you want to, and I want to say that 1, 2, 3, 4, 5. Where is someone else? Who is missing? So okay. Good afternoon, all. Good afternoon, Sakya. I'll just share my screen for 1 minute and try it out, okay? Yeah, sure. And I'm audible, it seems. Tumpa, can you please lock Iris? So let me see what I want to share. Can you see my screen now? Wait a bit. Not yet. Not yet. You can't? Okay, then I need to share. And then it says entire screen, yeah? Yes, click on that button. That On entire screen? Yes. Okay, and then I go to my... Do you see it now? Wait a bit. You should see it, actually. Not yet. And what if I do a window? What happens if I do a window and the PowerPoint? Share the PowerPoint. So I think entire screen is better. You can always do the full screen. Okay, but are you seeing it now or not? Not yet. I lost permission to capture. Oh, follow these. So, girls, I do have a backup, but just in case, because of the storm, and we had some difficulties in 25th, and this is the closing ceremony. That is the reason I'm like, be ready to do anything, I know, I understand, but I just wanted to share my screen and... So I can make a short video for you. আচ্ছা এখানে যদি আর কেউ আসে প্রাপ্তি আমরা কিন্তু দেখতে পারবো কারণ হচ্ছে এখানে তো আমরা অনেক মানুষ হয়ে গেছি মানে ধরো শিরিন শারমিন ম্যাম যদি থাকে ওকে সো নামিতা আই এম সেন্ডিং ইউ আ শর্ট ভিডিও অন দ্য হোয়াটসঅ্যাপ showing how I am doing it. Okay. So at first I am going to this button, share screen, and then I'm doing this share screen option, and I'm clicking on this. And don't put on share audio. Sometimes it is hassle. Then I just give the share screen, and there it goes. Send you all. Okay. In WhatsApp. So we are early, basically. I mean, we have 6 minutes to go. Manushi, are you ready? That's fine. I haven't gotten any message from you. It is going. I mean, it's ongoing. Okay. Nokuzula, I mean, can everyone hear me? Nokuzula told us that the sound quality is not good. Can you hear me, everyone? Yes. So Nokuzula, maybe there is some problem from your side. So let me revise one thing. So as we don't have Iris just yet, and Iris had some problem in her country as well with the volcano eruption and everything. So we are just taking Love Your Menses at the top. And then we'll go serially, like Parlons Menstrual, Mary Body, then Team Free Sanitary Pads, and then Bulan Sisters and Demi organization. Okay? And then I'm doing this screen option. Hi guys, can you hear me? I'm clicking on this. And don't put on share audio. Is the sound good coming from me? Hassle.
Yes, it Yeah, is. we can hear you. Guys, can you hear me? You need to be a little bit louder. Louder. ওয়েট আচ্ছা লাইভ যাতে এখন না হয়ে যায় মানসী You কারণ want me to এক speak মিনিট মানসী ওই louder? লাইভ যাতে এখনই না হয়ে Like, যায় can you আমাদের hear ম্যাডাম me এখনো now? জয়েন করেনি কি হয়ে যায় সাকি আপু হ্যাঁ আজকে কেউ লাইভে হাত দিবে না, পুরাটাই আমি করব। তোমরা যখন এখান থেকে বলবা সরি আমি ইন্টারাপ্টিং ইউ, তোমরা যখন এখান থেকে বলবা দেন লাইভ হবে। আমার লাইভ স্টুডিও রেডি, আমি ছবি দিছি কমিটিতে, দেখো। we are putting everyone in the background okay okay মানসীর পিছনে আন্টি মা এদিকে এসো না এখন। না সমস্যা নাই তা এখন তো শুরু হয়নি আচ্ছা আমি কি ম্যামকে কল দিব 2 মিনিট পরে করলো সাকি আপু আমি রিমুভ হয়ে যাচ্ছি, আচ্ছা। আমাকে একটু শোনো। তোমরা যখন লাইভ শুরু করতে চাচ্ছ তার 30 সেকেন্ড, অ্যাটলিস্ট 30 সেকেন্ড আমাকে দিও যাতে আমি স্টুডিওতে যাইতে পারি। আমি তো তোমাদের 30 সেকেন্ড দেওয়ার তো দরকার নাই তো তুমি তো আসোই নাকি না আচ্ছা ঠিক আছে। আচ্ছা ওকে আরেকটা জিনিস, আমি যখন প্রেজেন্টেশনের কথা বলবো তুমি সেটা চালু করবা তাই তো? ওটা কি হ্যাঁ, আমি চালু করতে পারবো নামছে নাকি ভিডিওতে চালু নামছে? ভিডিও চালু করবে প্রাপ্তি, তোমার প্রেজেন্টেশন চালু করব আমি। প্রেজেন্টেশনটা কি পিপিটি তে নামছে, মানে পিপিটি? না পিপিটি আমি পিডিএফ এ নামাইছি। পিডিএফ ওকে ফাইন, সমস্যা নাই। তুমি ওটা একবার PDF ভালো চলে দেখবা, স্ক্রিনে এনে দেখবা কেমন হয়। বুঝি নাই কি স্ক্রিনে এনে দেখবা, স্ক্রিন কি মাথা ঢুকতেছে না, সরি। স্ক্রিনে এনে দেখবা এখানে। ও আচ্ছা হ্যাঁ আচ্ছা প্রাপ্তি তো দুইটা জায়গায় আছে, এখানে যদি শিরিন শারমিন ম্যাম আসে তাহলে বুঝবো কেমনে? এখানে দেখাবে যে someone is wanting to, এখানে দেখা যাবে someone is trying to enter, কিন্তু আমি তো আগেরবার যখন এরকম করছিলাম তখন দেখা গেছে আমি ঢুকতেই পারি যখন ফুল ছিল, আবার লিংকে ক্লিক করা লাগছে। মা ম্যামকে একটা কল দিই এখন। শাহ তুমি ইয়াতে টেস্ট রান করছো পিডিএফটার? পিডিএফ এ টেস্ট রান করি নাই, ম্যামকে কল দিই। কোনটা রেখে কোনটা করবো? একজন কি একটু লিভ নিবা নাকি? না কে লিভ নিবা? প্রাপ্তি একটু লিভ নাও, একটু পরে আসো। আচ্ছা আমি আমারটা দিচ্ছি। এটা কার? এটা আমি দিছি। তুমি আচ্ছা আমি দিচ্ছি, দাঁড়াও। ঠিক আছে দেখা যায়? দেখা যাচ্ছে? সাকি আপু দেখা যায় কিন্তু স্ক্রিনটা ছোট দেখা যায়, মানে তোমার স্ক্রিনের আদার্স থিংস বড় দেখা যায়, এই জিনিসটা খুব ছোট দেখা যায়। ওয়েট, ও শিট আমি এটা কেটে ফেলছি। ওয়েট, ওকে আমরা কি ম্যাম আসলে লাইভে যাচ্ছি তাহলে? হ্যাঁ একটু অপেক্ষা করি। Give us 5 minutes, okay? We are just waiting for her to join. It would be better to take her and start the program. Okay? ওকে What do you say? ইয়েস, সবাই রেডি ভিউয়ের জন্য?
এখন আমরা লাইভে নাই টুম্পা? না না, আমরা লাইভে, এখানে লাইভ আছি, কিন্তু মানে আমাদের ক্যামেরাটা, তোমাকে আমি একটা কমিটির ছবি দিচ্ছি, আমাদের স্টুডিও রেডি, আমরা পেজ থেকে যখনই গো লাইভ দিব তখন আমরা পাবলিক লাইভ হয়ে যাবে। এখন আমরা পার্সোনাল লাইভ আছি। সে আবার কি জিনিস চাই? আচ্ছা, মানুষে যেটা আমি তো তোমার প্রেজেন্টেশন পাচ্ছি না। So let's wait for 5 minutes. টুম্পা একটু সব গ্রুপে জানায় দাও যে let's wait for 5 minutes. হোক, তুমি যদি চালাইতে না পারো আমি এখানে রেডি করে রাখছি, সমস্যা নেই। থাকে আপু, বেটার তুমি হচ্ছে তোমার প্রেজেন্টেশনটা একটা আলাদা ট্যাবে নিয়ে রাখো, মানে তোমার পুরা। আমি কি টেস্ট রান করে দেখবো? আচ্ছা আমি আরেকবার করি, আমি পাইছি। So আমরা 5টা অর্গানাইজেশনকে পাইছি, আরেকটা অর্গানাইজেশন ইএমইর মনে হয় সমস্যা হচ্ছে একটু। ইএমইর জায়গায় তো জেনি আসছে, আর তোমার আইরিস আসছে, এটাই সমস্যা হচ্ছে। পারলন্স আইরিস কানেক্ট করতে এবার পারছি ঠিক না আছে? আমি তো। সাহা এবার ঠিক তুমি আছে? একটু ক্রস করো তো, মানে তুমি এটা ক্যান্সেল করো একটু। করেছি। আমি দেখো, দাঁড়াও। একটু দেখবো এটা ফুল স্ক্রিন হয় কিনা। ফুল স্ক্রিন হয় না, মানে ওই যে এরকম চাপা হচ্ছে, পাশে দুই পাশে অনেক But ব্ল্যাক। একটা স্ক্রিন আসতেছে, মানে একটা স্ক্রিনে পুরোটা আসতেছে। একটা শ্রেণী পুরো, হ্যাঁ এটা বেটার, মানসী এটা বেটার। প্রাপ্তি আবার জয়েন করছে। তাহলে আমি এটা দিলাম। প্রাপ্তির কি ভিডিও রেডি? প্রাপ্তি জয়েন করার নাই তো, ও জয়েন করলে ভিডিও রেডি করতে দুটো স্ক্রিন আসতে হবে। তো অলরেডি 5 7 5. Who is watching us? হু ইজ ওয়াচিং? জিরো, এখানে জিরো ভিউ হবে। ও আমার স্ক্রিনটাই দেখ। বাই দ্য ওয়ে, আমাদের ইউটিউবে লাইভ হচ্ছে। আচ্ছা, সো ওয়্যার ইজ পারলন্স মেনস্ট্রুয়াল? আর আমার কথা ইকো হচ্ছে, কার ফোন চালু করা মনে হয়? I'm muting everyone. ওকে, এভরিওয়ান ইজ মিউটেড। এমনিও তো ওটা রিমুভ করো। আমি কি আরেকবার কল দেওয়া উচিত হবে? একবার দিছি, কি না, বলছে? আর কল দিস না। ধরে নাই। Can we just and বাংলায় কল। আমরা স্টার্ট করে দেই, উনি আসুন। এটাই। 5 মিনিট ইজ নট ওভার ইয়েট। কল দিচ্ছে। আমরা কি শুরু করব, মানে ভিউ আসতে লাগুক এরকম কিছু? ওয়েট, where is Nukubula?
আচ্ছা আমরা মনে হয় শুরু করতে পারি, হ্যাঁ? যদি হয় আবার রিপিট করে বলবো, কি করব? সাহা বলো না। ওই ও চুপ করে আছে কেন? ও ফ্রিজ হয়ে গেছে? ফ্রিজ হয়ে গেছে। ও মাই গড। আচ্ছা হ্যাঁ, মানসী ফ্রিজ হয়ে গেছে তো। 7 বাজে আপু। নিঝুম কি জামা কাপড় পরে রেডি? Acha, so let us go live. Where is so we have everyone? Jovi, Namita, Jenny, 5. Oh, where is Iris? আইরিসকে আমি নক দিচ্ছি, পাচ্ছি না। আইরিস নেম ইজ রিরি না ইন হোয়াটসঅ্যাপ। I have saved everyone's number, so I don't know what then saves their name with. Okay, so what about we go live? Prapti ke dhukao. Tumpa. প্রাপ্তি 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 আমরা কি আগের প্ল্যানই রাখবো? আমাদের সংগঠন সবার এখনই বলবো? না, একটু দেরি করে বড় ভালো। না না, আমরা তাহলে লাভ কি হইলো? আচ্ছা ঠিক আছে, যা আছে কপালে। ওকে, সো শুরু করি। আমাকে রিমুভ করো আগে। শুরু করো। টুম্পা লাইভে যাচ্ছ? লাইভে গেছো? যে আমাদের একটা হাত দেখো, আমরা পিছনে তোমাকে দেখতে পাচ্ছি। পাবলিক লাইভে hello everyone, so we are live. I hope please comment that if you can see us or not, so it would be easier for us. Someone is trying to join us, can you see? Hello Tumpa, are we live? We are. We are? Okay, so সবাই কি একটু কমেন্টে জানাতে পারবেন যে আমরা লাইভে আছি কিনা? আমরা কিছুক্ষণের মধ্যেই শুরু করতে যাচ্ছি। Comments. Okay. Good evening, everyone. আমরা একটা কাউন্টডাউন করে আসি, মানসী কি বলো? আই এম সরি, একটু সমস্যা হচ্ছে টেকনিক্যাল, যেটা হচ্ছে আমরা লাইভে আছি, ফেসবুকে লাইভ হচ্ছে, কিন্তু ফেসবুকের থেকে কমেন্টস এবং ভিউজ আমাদের এখানে শো করতেছে না। টুম্পা, তো আমরা একটা কাজ করতে পারি, আমরা ওখান থেকে কমেন্ট পড়ে ফেলতে পারি। হ্যাঁ, আমরা শুরু করি তাহলে, ঠিক আছে? হোয়াট অ্যাবাউট দ্যাট? তো উইদাউট ফার্দার অ্যাডু, let's start the final closing ceremony of the Menstrual Health Awareness Week 2021. So আমরা খুব শীঘ্রই শুরু করতে যাব। We have our guest ready as well. So আজকে একটু বাংলিশ হবে কথাবার্তাগুলো, আশা করি আপনাদের কোনো প্রবলেম হবে না তাতে। So let's start with a small countdown.
সো আমাদের আজকে আমাদের যে সপ্তাহব্যাপী প্রোগ্রাম ছিল সেটার আজকে একদম শেষ দিন। আমি ডক্টর সাকিয়া হক আছি আপনাদের সাথে, আর আমার সাথে আছে আমাদের ডক্টর মানসী শাহ। ওকে, তো সো আমি আরেকটা কাউন্টডাউন দিয়ে আমরা স্টার্ট করব, একটু দেখে নিচ্ছি। So I want to add that our chief guest, Honorable Dr. Shirin Sharmin Chaudhary, ma'am, is with us. Hello, ma'am. Can you hear us? Hello, yes. Ma'am, good Ma'am, evening. I'm Dr. Welcome. Sakia Haq, and this is Dr. Manashi Shaha. Hello, very nice to meet you. So, ma'am, with your permission, we would want to start the program. Yes. Thank you, ma'am. So, hello everyone. I hope you are with us. So, we are going to start with introducing you to our panelist. Manushi Shah, can you bring the panelist online? I mean, on the screen while I actually tell about them. So, we have Mary Body from India. The founder is Namita Krul. Namita, can you say hi? So, Mary Body's main goal is to educate afternoon. young women on physical literacy using simple videos in regional languages. In India, this popular app, Mary Body, যার মানে হচ্ছে আমার বডি, আপনারা জানেন বাংলায়, uses mobile technology to enhance the knowledge. This feature will also be an essential part of the app's offerings in easily connecting young women to the services. In this way, Mary Body plays an important role in the lives of modern generation of young women. Also, we have, along with India, we have Love Your Menses. Can you say hi? Hi, this is Dr. Azuma. Hi, thank you for allowing us to be here. So we have Love Your Menses, which was founded in 2019 in response to the growing menstrual wellness needs of young people. As a global non-profit organization, they provide a platform for women, and they're committed to breaking the period taboo in Black and brown communities. Also, we have Bulan Sisters from Malaysia. Bulan Sisters, can you say hi? Hi, Joey here. Yes, so they have very good causes, like they work on lack of sustainable ways to manage periods. Their cause is lack of quality education on menstruation and its management, lack of awareness, and a lot of stuff. We also have Team Free Sanitary Pads, and we have the founder, Dr. Ebere Azuma, right? And we have Team Free Sanitary Pads, and we have Jenny, the editor. Jenny, can you say hi? Hello, everybody. My name is Jenny. Lovely to be here. Okay, so we have Nokuzala as well from Team Free Sanitary Pads. Nokuzala, can you say hi? Hi, I'm Nokzolan Dandre, South African activist and founding director, CEO and campaign leader of Team Free Sanitary Pads. Thank you, ma'am, for being with us. Thank you, all the panelists, for being with us. We are going to start the program really soon. Manushi Shah, can you start with a short presentation of Travelers of Bangladesh? Hello. I first want to welcome our honorable speaker, Dr. Shirin Sharmin Chaudhary. Ma'am, thank you so much that you have joined with us in this evening.
It's a very much honor for us. Good evening and welcome. I am Dr. Manushi Shaha, co-founder of Travelettes of Bangladesh, Bhraman Konna. At first, I want to share our journey in a brief with you and with our viewers so that you can understand our journey and what we do and what we are going to do in the future. So I'm going to share my screen. Please stay with us. Travelettes means female traveler. So we founded Travelettes of Bangladesh, Bhraman Konna in Bangla. That means the woman who travel. We started our journey 4 years back in 2016, 27th November, with a motto to empower women through traveling. We wanted to travel with a greater cause, and that makes us to land the project called Nari Chokhe Bangladesh. Nari Chokhe Bangladesh means the Bangladesh through women's eyes. We started this project in 2017 on 6th April. And what is Nari Chokhe Bangladesh? It's our dream project. We traveled all 64 districts of our country with two motorcycles. Me, Dr. Manshi Shah, and Dr. Sakia Haq, we were the rider, and we took two other women with us to travel all 64 districts of our country to break the stereotyping gender role that is happening through centuries. While we were traveling, we arranged workshops with the girl aged between 9 to 16 years old. Those are in reproductive health age group to educate them with something they think that is taboo. We arranged a workshop about Bangladesh, about our liberation war, about our history. We arranged a workshop about self-defense, how to defend themselves from harassment, from teasing, and the major portion of our education program or advocacy program was about safe and healthy menstruation. Till now, we have educated almost 30,000 girls students about reproductive health, what menstruation is, and what to do during the menstrual time. We have covered 96 schools in 64 districts till now, and we have almost 900 plus volunteers from all over the country, both girls and boys. After successfully completing this Nari Chokhe Bangladesh program, we extended because many requests has been coming from all over the country, from the schools, from the headmasters, and from the students that this project they want more. So we extended this version and arranged Nari Chokhe Bangladesh extended version from 2020. In 1st January and February 2 months, we have covered 32 schools and almost 1,000 students. But due to COVID-19, all school programs have been postponed. What we do in Chokhe Bangladesh? We want to promote healthy menstruation. We educate them about the scientific process, how menstruation occurs, what happens to a female's body when they step in the reproductive health age. We arrange a pad bank in schools where the girls can get the pads if they necessary. Other than this Nari Chokhe Bangladesh project, Bhraman Konna is taking almost 60,000 girls, women, mothers, sisters with us to explore Bangladesh and beyond. We want to empower women through traveling. Traveling alone is also a taboo and also frowned upon in this part of the world. And people think that women cannot travel alone. But we are stepping up to break these boundaries. We have some other initiative too. The Shikhan project, that is our training initiative.
It's a social enterprise that is dedicated to train up the women and develop their skills. We train self-defense, we train cycling, swimming, driving, and other activities. We also publish Travel Girl magazine that is exclusively written by women travelers. We have a dormitory. We have an emergency backup dormitory in Dhaka that is called Travel Girls Inn for emergency accommodation for only the girls. Other than that, to promote Bangladesh, to promote the beauty of Bangladesh, we arranged travel and travelers photography exhibition, season 1, 2, and 3. For our works, we have achieved some awards and recognitions from home and abroad. In 2021, we have achieved Acumen Fellowship Award. In 2020, the Diana Award. 2019, Youth Excellence Award, and our beloved Joy Bangla Youth Award in 2018. We were also invited in abroad in Jafigo X Malaysia, Berlin Travel Fest, Global Program for Women Leadership in Delhi, Changemaker Exchange in China, and Bhorer Kagoj Sammanana Jontal Continental Recognition Award. We arranged some workshops and training for our volunteers to train them as they are going to teach the students in all over the countries. We have some projects completed, just like tree plantation, street fighting workshop, volunteer workshop. We also celebrated our 8th March Women's Day, Choose to Challenge. We arranged some baking workshop. We arranged a Dare to Dream project to challenge the gender stereotyping in our society. Thank you so much. Thank you, Dr. Manashi Saha. Ma'am, with your permission, we would like to show you a video. তার আগে একটু সবাইকে জানাই দিচ্ছি, আমি জানি যে আমাদের লাইভ উপরে 0 দেখাচ্ছে, আর অনেকে একটু ফ্রাস্ট্রেটেড, আমরা কমেন্ট করতে পারছি না, বাট এটা একটু জানাই দিই, আমাদের দুইটা পেজে লাইভ হওয়ার কারণে এই টেকনিক্যাল ডিফিকাল্টিস হচ্ছে। আপনারা জানেন যে ট্রাভেলার্স অফ বাংলাদেশ পেজ এবং ইয়াং বাংলা পেজে দুইটাতেই লাইভ হচ্ছে। আমরা পরবর্তীতে, যেহেতু ম্যামের খুবই সংক্ষিপ্ত সময় আছে আমরা জানি, সো আমরা ম্যামের কথাটা শোনার পরে আমরা দরকার হলে ফোনেও আপনাদের সাথে কথা বলবো, মানে ফোন থেকে কমেন্টস গুলো পড়ে ফেলবো। একটা জিনিস একটু বলে আমরা ভিডিওতে চলে যাচ্ছি। ট্রাভেলার্স অফ বাংলাদেশ আমি আর মানসী শুরু করি 2016 সালে 27 নভেম্বরে। যাদের একটু সমস্যা হয়েছে হয়তো বা ইংলিশে, কারণ আমাদের অডিয়েন্স অনেক বাংলাদেশি আছেন। তো আমরা শুরু করার পরে আমরা 2 বছর 1 মাস ধরে বাংলাদেশের 64টা জেলায় ফর দ্য ফার্স্ট টাইম ইন দ্য হিস্ট্রি আমরা মোটরসাইকেলে করে ঘুরেছি, এবং 64টা জেলার 64টা স্কুলে আমরা কথা বলেছি নারী স্বাস্থ্য নিয়ে এবং তাদেরকে সেলফ ডিফেন্সের ওয়ার্কশপ করিয়েছি। তো এইটা রিলেটেডই আমরা একটা সংক্ষিপ্ত ভিডিও দেখতে যাচ্ছি, তারপর পরই আমরা চলে যাব আমাদের চিফ গেস্টের কাছে।
ছিল, যেটা দেখে আমার বারবার মনে হচ্ছিল যে কেন আমাদের একটা কোয়াড্রপ্টার নাই বা ড্রোন নাই যেটা উপর থেকে দেখাবে যে দুইটা স্কুটি যাচ্ছে। নারীর চোখে বাংলাদেশের একটা মেইন পার্ট হচ্ছে বাচ্চাদের সাথে আমাদের ইন্টারাকশন। আমরা যে বাইকে করে 64টা জেলা ঘুরছি বা বাংলাদেশকে দেখছি, শুধু এটা তো তা না, আমরা প্রত্যেকটা জেলাতে করে একটা করে স্কুলে বাচ্চাদের সাথে কথা বলতেছি। আমার অনেক ভালো লাগলো আজকে, আর অনেক কিছু জানতে পারলাম আর অনেক কিছু শিখলাম। আর তোমরা ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে পড়ো, তারপরে মেডিকেলে পড়ো, তোমাদের সাথে মানে ছবি তুললাম, তোমাদের অনেক কিছু শিখলাম। তাহলে আমিও তো তাহলে ঢাকা ইউনিভার্সিটি, ঢাকা মেডিকেলে চান্স পেতে পারি। বাংলাদেশ সম্পর্কে আমাদের বড় আপুরা, আই মিন মেয়েরা কি করতে পারে এই সম্পর্কে আমাদের খুব ভালো একটা ধারণা হয়ে গেল। আগামীতে মানে আমরা যখন বড় হব তখন আমরা এই ধরনের কাজ করার খুব চেষ্টা। ধন্যবাদ, আমরা শেষ করলাম আমাদের ভিডিওটা দেখানো। আমরা এখনই চলে যাব ম্যামের কাছে। ম্যাম, আপনি ইনফর্মালি বলতে গেলে ইউ হ্যাভ বিন আওয়ার আইকন ফর আ ভেরি ভেরি লং টাইম। So for all the international panelists and their organization, I'm going to start with a very short introduction of ma'am. I know that this introduction is never even close to what the person she is. So Dr. Shirin Sharmin Chaudhary ma'am is the first ever women speaker of Bangladesh Parliament. She was elected speaker for the first time in the 9th Parliament in 2013, and then she was elected again in 2014, and then she was elected again in 2019. So she is a member of the 11th Parliament of Bangladesh from Bangladesh Awami League. Dr. Chaudhary ma'am was elected as chairperson of Commonwealth Parliamentary Association Executive Committee on October 9, 2014 for a term of 3 years. Dr. Chaudhary ma'am received Commonwealth Gender Chair on behalf of Bangladesh for year 2010 to 2011. Ma'am was the State Minister of Women and Children Affairs before that. Serving in the said position, ma'am actively engaged in promoting gender equality and women empowerment, National Women Development Policy 2010, Children Policy 2011, and Domestic Violence Prevention and Protection Act 2010 of Bangladesh were formulated under her leadership. Having obtained Commonwealth scholarship, Shirin ma'am completed PhD in year 2000 from University of Essex, United Kingdom, in the Doctor of Philosophy in Law. Her thesis is on the right of life. Her area of specialization is constitutional law and human rights. Ma'am was conferred honorary doctorate from the University of Essex on 16 July 2014. She completed LLB and LLM from University of Dhaka, securing first position. She secured first position in the Dhaka Board SSC examination and second position in Dhaka Board HSC examination in the combined merit list. Ma'am has conducted many cases on violation of human rights involving constitutional issues. Ma'am was a panel lawyer for Honorable Prime Minister Sheikh Hasina in 2008 to 2009. Legal area of her practice involves cases on judicial review by way of writs.
She also worked on sustainable development area, gender issues, pro bono public interest litigation, issues concerning human securities and right to life. Ma'am, Dr. Shirin Sharmin Chaudhary was awarded Asia Society's Humanitarian Service Award on 9th June 2010 in recognition of her role as a leader in advocating the elimination of violence against women and mainstreaming women's empowerment and employment in Bangladesh. She received World Women Leadership Congress Award in February 2015 in Mumbai, India. That is all I can say in a very, very short narrative about ma'am. So she has been an icon of many, many women in the country who wants to be, who wants to dream big. So, ma'am, I would request you to say something about this event, which we started in 22nd May. So this is our closing day of our Menstrual Health Awareness Week. So a lot of people is waiting to hear from you, ma'am. Thank you. Thank you very much, Dr. Sakiahat. I'm very delighted to join this evening, this closing session of a 1 week long awareness program, which has been organized by Travelettes of Bangladesh. And I want to thank Travelettes of Bangladesh for the kind invitation extended to me to join this session and share some thoughts on the very important work that is being carried out by this organization. Assalamu alaikum, Shubho Shundha, very good evening to everyone who is connected with us online this evening. ট্রাভেলার্স অফ বাংলাদেশ ভ্রমণ কন্যা নামক এই নন প্রফিট যে সংগঠনটি 2016 সাল থেকেই বাংলাদেশে নারী ক্ষমতায়ন নিশ্চিতকরণে বিভিন্নভাবেই কাজ করে যাচ্ছে। আমি প্রথমেই ভ্রমণ কন্যা এই সংগঠনটিকে তাদের এই কার্যক্রমের জন্য আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। বিশেষ করে এই সংগঠনটি 2016 সালে যখন তাদের কাজ শুরু করে সেই প্রতিষ্ঠা লগ্নে, তখন থেকেই ডক্টর মানসী সাহা এবং ডক্টর সাকিয়া হক এখানে কাজটি উদ্যোগ গ্রহণ করেন এবং শুরু করেছেন, যেটা আমরা কিছুক্ষণ আগে ভিডিও এবং অন্যান্য যে বক্তব্য দিয়েছেন ডক্টর মানসী সাহা, যে ইন্ট্রোডাকশন দিয়েছেন, সেখান থেকেও জানতে পেরেছি খুবই একটি অভিনব পদ্ধতিতেই তারা তাদের এই সংগঠনের কাজটি শুরু করেছেন। আমি নিশ্চয়ই সেটা বলবো, কেননা 64 জেলা বাংলাদেশে তারা মোটর বাইকে করে ঘুরে বেরিয়েছেন এবং যে প্রতিপাদ্যটা সামনে রেখেছিলেন সেটা খুবই আকর্ষণীয় একটা প্রতিপাদ্য, নারীর চোখে বাংলাদেশ। আমি মনে করি যে যতক্ষণ পর্যন্ত একজন নারী তার নিজের চোখে বাংলাদেশকে প্রত্যক্ষ করার যে বিষয়, সেটার মূল যে তাৎপর্য সেটা হচ্ছে যে তখনই একজন নারী তার নিজস্ব একান্ত যে সমস্যা সে বিষয়গুলোকে উপলব্ধি করতে পারেন এবং সে বিষয়ে তারা ব্যক্ত করতে পারেন এবং সমাধান খুঁজতে পারেন। কাজেই সারা বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের অসংখ্য প্রতিভাবান নারী মা বোনেরা যারা ছড়িয়ে রয়েছেন, যারা বাংলাদেশের আজকে সারা বিশ্বে নারী ক্ষমতায়নের যে এক অনন্য রোল মডেল, তার কৃতিত্বের যে দাবিদার, সেই সারা বাংলাদেশের তৃণমূলের মা বোনেরা, তাদের চোখে বাংলাদেশ, সেই প্রতিপাদ্যকে নিয়ে এই সংগঠনটি তাদের কাজ শুরু করে। নারী ক্ষমতায়নের বিষয়টি সার্বিক এবং অত্যন্ত কম্প্রিহেন্সিভ একটি বিষয়, যেখানে তার বিভিন্ন ধরনের অ্যাসপেক্ট রয়েছে। আমরা জানি একদিকে রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন, সামাজিক ক্ষমতায়ন এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন। তার পাশাপাশি একটি বিশেষ প্রতিপাদ্য, সেটা হচ্ছে নারী এবং মেয়েদের সুস্বাস্থ্য এবং স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ। এবং এটা যে নারী ক্ষমতায়নের একটা কত বড় অংশ, এটা সত্যি এই প্রতিপাদ্যটি যে এই সংগঠন ভ্রমণ কন্যা বেছে নিয়েছেন তাদের কাজ করার জন্যে, সেজন্যেও আমি তাদেরকে অভিনন্দন জানাই।
কারণ প্রজনন স্বাস্থ্য বা রিপ্রোডাক্টিভ হেলথ রাইটস অত্যন্ত মৌলিক এবং গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। ভ্রমণকন্যা নারী স্বাস্থ্যের বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দিয়ে সারা বাংলাদেশে এই পর্যন্ত তারা ৯৬টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রায় ৩০,০০০ মেয়ে শিক্ষার্থীদের মাঝে সচেতনতামূলক এই কার্যক্রমটি সফলভাবে পরিচালনা করেছেন এবং সেটা সত্যিই অত্যন্ত প্রশংসনীয় একটি উদ্যোগ। আর এমনিতে আরো বড় পরিসরে তারা প্রায় ১০২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৫২,০০০ শিক্ষার্থীদের মাঝে বিভিন্ন কার্যক্রমের ব্যাপারে নারী ক্ষমতায়ন, নারী অধিকার এই সকল বিষয়ে তারা সচেতনতামূলক কার্যক্রম ব্যাপৃত করেছেন, ছড়িয়ে দিয়েছেন তাদের কাজের পরিধি হিসেবে। এই সকল কার্যক্রমের অংশ হিসেবে এই বিশ্ব মাসিক স্বাস্থ্য দিবস উদযাপন উপলক্ষেই বাংলাদেশে মেনস্ট্রুয়াল অ্যাওয়ারনেস উইক পালনে ২২ থেকে ২৮শে মে ২০২১ সপ্তাহব্যাপী অনলাইন এই ইভেন্টের আয়োজনও একটি কার্যকর পদক্ষেপ। যদিও একথা সর্বজন বিদিত, আমি কোট করছি, যেটা ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশনে বিভিন্ন ডকুমেন্টসে বলা আছে, for women the ability to control their reproductive health means they control their own destiny, unquote. এতই গুরুত্বপূর্ণ আসলে প্রজনন স্বাস্থ্যের বিষয়টা, এবং এত গুরুত্ব হওয়ার পরেও আমরা দেখি যে প্রজনন স্বাস্থ্য, মাসিক, গর্ভধারণ এই বিষয়গুলো নিয়ে খোলামেলা কথা বলা, আলাপ আলোচনা করার সুযোগ অত্যন্ত সীমিত, এবং প্রজনন স্বাস্থ্যের সূচনাই হয় এই মেনস্ট্রুয়েশনের সময়কাল থেকে, এবং এই সময়টিতে যার মাধ্যমে একজন মেয়ে পরবর্তী জীবনে একজন নারী হয়ে বেড়ে ওঠেন, সেই সময়কালটা তার জীবনে অত্যন্ত সংবেদনশীল এবং গুরুত্বপূর্ণ একটি সময়, এবং তার স্বাস্থ্য সুরক্ষার বিষয়টিও সেই সময়টিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এই প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কে তার ব্যাপকভাবে জানার যে সুযোগটা, সেটা কিন্তু অনেক সীমিত, এবং সেই কারণেই এই বিষয়ে মেয়েদেরকে ব্যাপকভাবে স্বাস্থ্য সচেতনতা এবং জ্ঞান দান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ভ্রমণকন্যা যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক কার্যক্রম পরিচালনা করছেন সেটাও উপকারী, কেননা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেই এ বিষয়ে যে মেয়ে শিক্ষার্থীরা রয়েছেন তাদেরকে যথাযথভাবে বিভিন্ন বিষয়ে তথ্য দেয়া, জ্ঞান দান করা, সচেতন করার সুযোগ রয়েছে। এই প্ল্যাটফর্মগুলো থেকেই সেটা ভালোভাবে করা যাবে, এবং এই সময়টা একটা মেয়ের যে শারীরিক পরিবর্তন এবং তার সাথে তার যে মানসিক পরিবর্তন, সেগুলোর অ্যাড্রেস করাও খুবই জরুরি, যেটা অনেক সময় হয়তো যথাযথভাবে করা হয় না বা করার সুযোগ থাকে না, এবং কি ধরনের হাইজিন তারা এই সময় মেনে চলবেন সেই বিষয়গুলোর ব্যাপারেও, স্বাস্থ্য সুরক্ষার ব্যাপারেও তাদেরকে জানানোটা খুব জরুরি। এবং সেই জন্যই আমি ট্রাভেলেটস অফ বাংলাদেশ ভ্রমণকন্যা সংগঠনকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাই যে তারা এই বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে, অগ্রাধিকার দিয়ে তাদের এই কার্যক্রমটা সফলতার সাথে করে চলেছেন। ভ্রমণকন্যার এই কার্যক্রমের সাথে যারা সম্পৃক্ত রয়েছেন তাদের সকলকেও আমি বিশেষভাবে ধন্যবাদ এবং অভিনন্দন জানাই। ডক্টর মানসী সাহা, ডক্টর সাকিয়া হক এবং আন্তর্জাতিক প্ল্যাটফর্মে যারা সম্পৃক্ত রয়েছেন, I congratulate the panelists and international organizations for their support and commitment for this great cause of promoting reproductive health issues of the adolescent girls in Bangladesh. এবং আমি জানি যে আজকেও আমাদের সাথে অনলাইনে এ বিষয়ে এখানে যারা যুক্ত আছেন, লাভ ইয়োর মেন্সেস USA বস্টন, দ্য ফ্লো গেম নাইজেরিয়া, পার্লন্স মেনস্ট্রুস কঙ্গো, মেরি বডি ইন্ডিয়া, বুলান সিস্টার্স মালয়েশিয়া, and Team Free Sanitary Pads South Africa. All of you have joined us in promoting
the reproductive health rights of adolescent girls in Bangladesh, and we are very delighted to have you on board and for your kind support and commitment on this very important agenda, in pursuing this very important agenda, which is absolutely integral for women empowerment. ভ্রমণ কন্যার এই কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে একদিকে যেমন মেয়েদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান ও সচেতনতা সৃষ্টি হয়, তেমনি ভাবে একই সাথে তাদের সব ধরনের সংকোচ এবং জড়তাও এখান থেকে কেটে যায় এবং তারা অনেক বেশি আত্মনির্ভরশীল এবং হতে শেখে এবং তাদের কনফিডেন্স লেভেলটা অনেক বেড়ে যায়, বৃদ্ধি পায়। আমরা ভিডিওতেও দেখেছি যে একটা মেয়ে সে খুব স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছে এবং বলছে যে আপনাদের মতো ডাক্তারদের সাথে পরিচিত হতে পেরে আমি সত্যিই উৎসাহিত এবং আমিও একদিন নিশ্চয়ই ঢাকা মেডিকেল বা চট্টগ্রাম মেডিকেলে পড়ার সুযোগ পাবো। এই যে একটা বড় মানসিক যে একটা সাহসের জায়গা, একটা পরিবর্তনের জায়গা, একটা উদ্যম উৎসাহের জায়গা, সেটা কিন্তু অনেক বড় সহায়ক হিসেবে তার বেড়ে ওঠার ক্ষেত্রে কাজ করছে। কাজেই যে সকল সংগঠন প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ে বিভিন্নভাবে কাজ করছেন, আমাদের ভ্রমণ কন্যা সহ আরো অনেক সংগঠন আছেন যারা বাংলাদেশে এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কাজ করছেন, আমি তাদের প্রতি দু একটা কথা বলতে চাই যে তারা সরকারের যে পরিবার পরিকল্পনা সংক্রান্ত যে কার্যক্রম, অর্থাৎ ফ্যামিলি প্ল্যানিং programs যেগুলো are being administered by the government, সেটার সাথেও আপনারা সম্পৃক্ত হতে পারেন। You can unite with that to see what is being done under the umbrella of family planning. And it can be widened, I think, by introducing the concepts of helping the young girls during their menstruation time and what kind of health issues they face. That can also be brought within the periphery of the broader campaign of family planning. Family planning does not essentially have to be confined within use of contraceptives or how to give delivery and all that, but it can be broadened, because the reason I say that is if it is broadened, then we can find a platform which already exists where we can connect, and we don't have to spend a lot of time and energy in recreating another platform just to address the menstruation issue. So we can bring in the other reproductive health issues within this umbrella, because as you may know that there are about 12,000 community clinics in Bangladesh throughout the country, and each community clinic is designed to cater for about 6,000 people. So these community clinics can be used as a unit from where they are already giving family planning support. So they can also give support to these adolescent girls, give them the right kind of awareness raising, teaching programs, help them protect themselves with the right kind of hygiene and all sorts of things. So this can be an idea which you can think about. We see that everyone who works in this area will agree that lack of access to knowledge and information, gender-based biases in communities, inadequate healthcare system addressing the needs for girls, limited access to affordable, available quality products, these are the main problems, the barriers, the challenges that exist in this process. অপর্যাপ্ত স্যানিটেশন অবকাঠামো, inadequate sanitation infrastructure, hygiene products এর অপ্রতুলতা, these are the barriers, এগুলোই হচ্ছে সেই বাধা যেগুলো বাধা সৃষ্টি করে। কাজে সেগুলো দূর করার ক্ষেত্রে শুধু মেয়েদেরকে সচেতন করা যথেষ্ট নয়, কিন্তু তাদেরকে এই বাধাগুলো উত্তরণ করে কিভাবে তারা থাকতে পারবে, চলতে পারবে,
সেই বিষয়টাই কিভাবে আমরা সহায়তা করতে পারি সেই বিষয়টা নিয়েও কিন্তু আমরা যারা এই বিষয়ে কাজ করছি আমাদেরকে অবশ্যই ভাবতে হবে। আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার নারী ক্ষমতায়নে ব্যাপক কার্যক্রম পরিচালনা করছে এবং তৃণমূল পর্যায়ে সরকারি বিদ্যালয় এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মেয়েদের জন্য পৃথক ওয়াশ ব্লক তৈরি করা হয়েছে। Honorable Prime Minister Sheikh Hasina's government has given a lot of importance. They have attached priority in building toilet facilities in the rural areas, in the schools, in the high schools for girls, so that the dropout rates for the girls can be minimized and the girls can have some privacy while they are in the educational institute. So I think that is a great project and it is very successful. So সংগঠনগুলো এই বিশেষ সময়ে মেয়েদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার বিষয়গুলো চিহ্নিত করে প্রয়োজনগুলো চিহ্নিত করে সরকারের কাছে একটা পৃথক পলিসিও উপস্থাপন করতে পারে। 12,000 কমিউনিটি ক্লিনিকে পরিবার পরিকল্পনা কর্মীরাও মেয়েদের এই বিষয়গুলোতে পরামর্শ প্রদান করতে পারে। তো আমি আশা করি যে অ্যাডোলেসেন্ট গার্লসদের এই বিশেষ সময়ে সুরক্ষার জন্যে যে উদ্যোগগুলো ইতিমধ্যে ভ্রমণকন্যা এবং অন্যান্য সংগঠনরা গ্রহণ করেছেন তারা সেই বিষয়টিকে নিয়ে আরো কয়েক ধাপ এগিয়ে যাবেন এবং একটা বৃহত্তর ক্যাম্পেইন বা একটা সামাজিক আন্দোলনের মধ্যে এই দাবিগুলোকে নিয়ে এসে যাতে এই বাধাগুলোকে আমরা আস্তে আস্তে দূর করে ফেলতে পারি। এটা খুব কঠিন কাজ নয়। যথাযথ পদক্ষেপ, সদিচ্ছা এবং সঠিক পরিকল্পনাটা আমরা যদি বাস্তবায়ন করতে পারি তাহলে অবশ্যই আমরা এক্ষেত্রে সফলতা অর্জন করব। আমি আশা করি ভ্রমণকন্যা তাদের কাজের সাথে অন্যদেরকেও যুক্ত করবেন সহযোগী অংশীদার রূপে এবং এই প্রচার অভিযান ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত করতে সক্ষম হবেন এবং আমি তাদের সকল কার্যক্রমে সার্বিক সফলতা কামনা করছি। অনেক ধন্যবাদ। বাংলাদেশ চিরজীবী। Thank you so much, ma'am, to be with us. ম্যাম, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আপনি এত সুন্দর করে আমাদের অর্গানাইজেশন, আমাদের কার্যক্রম সম্পর্কে বললেন যে আমাদেরই মন ভরে যাচ্ছে। অ্যান্ড ইউ আর লাভ টু আস। এবং ম্যাম, আমরা নিজেরাও মনে করি যে আমাদের যে কমিউনিটি ক্লিনিকগুলো আছে বা আমরা প্রত্যন্ত অঞ্চলে যখন যে মেয়েদের সাথে কথা বলে সমস্যাগুলোর সম্পর্কে শুনি তখন আমাদেরও মনে হয় যে একসাথে কাজ করতে পারলে নতুন করে একটা জিনিস তৈরির এফোর্টটা দেওয়া লাগবে না। তো আমরা অবশ্যই এটা করতে চাই। ডক্টর সাকিয়া হক এবং আমি দুজনই বর্তমানে সরকারি চাকরিজীবী হিসাবে আছি, চিকিৎসক হিসাবে। আমি শরীয়তপুরে এবং ডক্টর সাকিয়া হক টেকনাফে। আমরা কমিউনিটি ক্লিনিকগুলোকে ভিজিটও করছি, আমরা সেগুলো নিয়ে কাজও করছি। কিন্তু এই যে শুধুমাত্র মাসিক স্বাস্থ্য নিয়ে যে কার্যক্রমটা, সেই জিনিসটা ওখানে আমাদের একটু ল্যাকিংস আছে বলে মনে হয়। তো আমরা আশা করব যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর যে স্বপ্নের কমিউনিটি ক্লিনিকের যে কি আইডিয়াটা বা যে ব্রেন চাইল্ডটা, এটার সাথে আমরা হয়তো সংযুক্ত হতে পারবো এবং একসাথে হয়তো আরো ভালো কিছু করতে পারবো। অনেক 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 ধন্যবাদ স্যার আমাদের সাথে আজকের বিকালটা থাকার জন্য এবং আমাদের অনুপ্রাণিত করার জন্য। ধন্যবাদ। সবাই ভালো থাকবেন, ভালো কাজ করছেন। সবসময় আপনাদের এই সফলতা কামনা করছি। Thank you, ma'am. Thank you. Okay, so so let's start the program again. So we would love to start with. Oh, my faces are like burning. I'm sorry. So we are going to start. I'm sorry we are a bit late, but I hope no one minds. So we start with Love Your Menses. I have a short intro for Dr. Ajuma. So Manusha, I would like you, if you can maintain the technical team. So I have a short brief of Dr. Ajuma and her organization. I'm going to say it in Bengali first and then in English. তরুণীদের ক্রমবর্ধমান মাসিক সুস্থতার প্রয়োজনের প্রতিক্রিয়া হিসেবে
2019 সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল লাভ ইউর মেন্সেস, একটি বৈশ্বিক অলাভজনক সংস্থা হিসেবে আমরা মেয়ে এবং যুবতী মহিলাদের তাদের শরীর সম্পর্কে আরো সচেতন হওয়ার এবং প্রাক বয়সন্ধিকাল থেকে বয়সন্ধিতে রূপান্তর কালকে সহজীকরণ করার জন্য একটি প্ল্যাটফর্ম সরবরাহ করি। আমাদের লক্ষ্য হলো মাসিককে ঘিরে কল্পকাহিনী দূর করার জন্য একটি নিরাপদ ও উন্নত সহায়ক জায়গা তৈরি করা, তাহলেই যুবতীরা তাদের মাসিককে ভালোবাসতে পারবে। আমরা প্রমাণ ভিত্তিক স্বাস্থ্য শিক্ষা, আন্তঃসংযোগ এবং পরামর্শদাতার মাধ্যমে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মাসিক কুসংস্কার ভাঙতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। So let's hear it in English fast. Love Your Menses was founded in 2019 in response to the growing menstrual wellness needs of young people. As a global non-profit organization, they provided a platform for girls and young women of color to become more aware of their bodies and to embrace the transition period from pre-puberty into puberty. Our goal is their goal is to create a safe and uplifting and supportive space to dispel myths surrounding menstruation while supporting young people to love their menses. They are committed to breaking the period taboo in Black and brown communities through evidence-based health education, resource connection, and mentorship. আমি একটা জিনিস বলেই আঞ্জুমাকে দিয়ে দিতে চাই, সেটা হচ্ছে যে দেখেন, একই জিনিস কিন্তু আমেরিকায়ও হচ্ছে, তাই না? ওরা বস্টন, ইউএসএ থেকে। সো আপনারা মাসিক স্বাভাবিক নামে যে আমাদের মাঝে মাঝে বলেন যে মাসিক তো স্বাভাবিকই, কিন্তু ওরা কিন্তু একই কাজই করতেছে। তো চলুন আমরা শুরু করি ডক্টর আঞ্জুমার কাছ থেকে। সো ডক্টর আঞ্জুমা, ইউ হ্যাভ দ্য ফ্লোর, সো ইউ ক্যান শেয়ার দ্য স্ক্রিন and we all will be back screen. Your sound is mute. Your sound is muted. Okay. So I can turn you on. Yes, I'm on now. So let me share my screen. Sorry for that. Okay. No. Share. Yeah, entire screen. Yes. Share. Hi. Can you see my screen? Yes, you can see my screen, but I can't see my screen. I'm trying to share this. Can you see this? Can you guys see the picture, the PowerPoint slides? Yes, we can share we can see your screen. It's fine. Okay, great. All right, so thank you again, everyone. Thank you, Dr. Saha. Thank you, Dr. Sakia. And more importantly, thank you for introducing me to Dr. Shireen Chowdhury. It's a pleasure hearing her work. It's a pleasure hearing about Travelet of Bangladesh. I want to come join you guys as we ride one day. So I'm very, very grateful and honored to be amongst you guys. It's just a privilege. So I really, really am grateful. I'm grateful for this day, the Menstrual Hygiene Day, where we celebrate menstruating women and we celebrate us. So I celebrate all of the panelists with me today. So thank you. I'm going to quickly join and talk about Love Your Menses because of time. Like you've heard, Love Your Menses was started in 2019 by both of us. Bria Gatsin, she's a co-founder and executive director, and I'm Dr. Azuma. I'm a board certified OBGYN, and I'm also a public health expert. I am the co-founder and board president. All right, so I'm just going to break down my talk into 4 different categories. So one is going to be the formation, then the next will be the countries, and I guess this one is the languages we speak in our program. Like I stated earlier, this organization was started in 2019, and the goal of the organization is to create equity and awareness. We also, like you said, empower Black and brown girls, and we've been doing it, and we're just excited and humbled. In terms of countries, we keep expanding. So we are both in Gambia, Liberia, Haiti, in Nigeria, we're in Lagos, Abuja, and Benue. We just recently became a partner in Sao Tome Principe. The languages we speak English, Spanish, Haitian Creole, Cape Verdean Creole, French, Hindi, and and Portuguese. Our programs, I can divide it into 4. So our programs include menstrual education, mentorship, product distribution, and STEM. And for, STEM includes science, technology, engineering, arts, and math. All right, so in terms of our countries, it would be important that I introduce you to the team. So
In Gambia, our project manager is Matida Bojan. She is a pre-med student. She's going to be starting medical school, I believe, in the University of Wisconsin. In Nigeria, we have two amazing leaders. We have our executive project manager, Ada Okatu, and we also have Vera Martins. These people are just phenomenal. In Haiti, we have Dr. Karen Antoine. She's also amazing. In Liberia, we have Yassa Laver. And in Sao Tome, we have Muere Lima. And then in the United States, we have a group of people that I will not mention now. But this is menstrual education and menstrual product distribution. Here is Liberia, and here is Gambia. All right. So in terms of our goals, so our goal really, in order to combat inequity in the menstrual space, is to empower people. And we wanted to bring a different mindset in terms of global mission. Our global mission is to become community partners, to empower the leaders within to solve the problem of inequity in their community. So we partner with local organizations and we listen to them to find out what their needs are. And we try to partner with them in forming solutions. In terms of our other goal is leadership and advocacy. So within those partnerships, we try to encourage them to become leaders. For example, Ada Ukatu, we encouraged her through her initiative to join the Rotary Club of Kubwa. And because of that partnership, she's a leader out there. She does a lot of things. And because of her leadership, the Rotary Club of Kubwa decided to have maternal initiative and menstrual education as part of their goals. So it's really cool to see advocacy and leadership in action. And in terms of advocacy, we don't only provide education to young girls, but we also give them the tools to advocate, because we want, after we are gone from this earth, we want Love Your Menses, menstrual education and equity to be an important issue. We also do menstrual education. We have programs that do that. We have a program called Understanding My Flow, whereby we provide programming to schools and to individuals on their menstruation. We also have the new Flow Tech for Girls that I'll talk about shortly. And lastly, we try to produce books. The first book that me and Bria Gatsin co-created is called Maya Lens About Menstruation. That book is just a beautiful book because, one, we were intentional in representing Black and brown girls. So a Black girl comes to a physician, be it me, and was asking questions about their menstruation, because we feel in a lot of spaces that menstrual education is the beginning of empowerment. So that's our take when we talk about menstrual equity. All right, so another thing we do is the menstrual pad distribution. Since April 2020, during the COVID pandemic, when it was, the onset of the pandemic, we were thinking of, okay, how can we help people? And that's how we created menstrual pad distribution, because we were concerned about menstruating people who do not have access to this product. So we decided, you know what, we're going to go knocking on doors to distribute things. And with that idea, we have grown globally and have provided over 1,500 period and postpartum care packages in Boston, Houston, Lagos, Abuja, Benue, and Gambia. And these are the picture of the Nigerian girls. I can see there. And then that's the picture of Haiti, and that's the picture of Boston. Again, these people here are not females, so we encourage education not just for females, but also the males, because we feel if our males understand the female menstruation, they will also understand women, and we believe they will respect women more and also join the fight for equity. All right, so we have newer projects. So, when we think of menstruation, some people think about the flow, the 5 to 7 days flow, but also we look at it as a cycle on its own. So because it's a cycle, a full 30-day cycle, we also talk about events that happen when you're not menstruating. And some of the events that could happen is domestic violence, right? So we decided we need to bring violence education, especially internationally. We see in countries like Liberia, women are being raped, girls are
are being raped. So we're like, you know what, we need to do stuff. We don't just have to talk about the menstrual cycle, but we also need to provide violence, education, and prevention. So we partnered up with an organization called Love Life Now, and we are hoping to continue to bring more awareness and hopefully save a girl's life. We also partner up with girls. Girls means girls unapologetically reaching levels successfully. That's a CHAM program whereby we teach girls not just about menstruation and putting pads, but about cleanliness, taking care of themselves. It's just an amazing event. And more importantly, we do a cultural exchange between American girls and girls of West African heritage. We've connected American girls from Maryland to girls in Nigeria, and currently we're connecting American girls with girls in Liberia. So it's really cool to hear their dialogue and for them to share their similarities. And lastly, we created our Flow app. The Flow app, I wouldn't say we, I would say the girls created it. So during this past spring, I guess, winter school session, we decided that we wanted to create an after-school programs for girls. We wanted to combine science, technology, and menstruation. So we brought the girls and we taught them about technology. So we taught them how to create apps with partnership of Parlumi and YEngage. We also taught them how to use photo voice to advocate for themselves. And towards the end of the session, they were able to produce an app called Our Flow app. And today is the day we are launching it. Today is the day that we are going to be celebrating 12 Black and brown girls in Massachusetts as they launch this app. And this is the information here about the app. You guys can join us in the celebration. If you can, it's going to be today at 6 p.m. Eastern time. But look at what this young girl says. I joined Flowtech for girls because I wanted to learn more about my body. My mentors taught me so much. I learned how to build an app with empathy. I learned about female reproductive anatomy and teamwork. I mean, that's the goal. There's another anonymous summary, and that person was saying how we needed equity and how she is more empowered to advocate. So our goal, Love Your Menses, is married. Like we have multiple goals, but one mission. Our mission is for all women to flow through life unapologetically. And when I say women, I include girls as well. Thank you. I'm going to stop sharing. Thank you so much, Dr. Ajuma, for your brilliant speech. And yeah, everyone is amazed. And we have 2 pages, official pages, where we are live streaming. That's why we cannot see comments in the side. But we have comments here. I mean, in my phone that I can see comments. So more than 200 people are seeing us, and they have a lot of comments. Like Shukhi Sultana said, right, domestic violence happens more when women take rest due to period pain. Mansura Haq Rupa said, waiting for the Wonder Woman. Okay, so she is waiting for Namita Krul. Yeah. Someone said, take love from Khulna, Bangladesh. Welcome to Bangladesh. Accept our heartiest gratitude. And there's a lot of comments. So thank you, Ajuma, for being with us. I know we have, we cannot maintain the schedule like we wanted. So we are going to make it a bit shorter. So we will definitely collaborate with you. And we obviously invite you to Bangladesh. And a lot of Bangladesh will be happy to have you amidst us. Yes, we'll be excited to come join you guys and bring Love Your Menses and travel it together. That would be amazing. Thank you. Thank you, Azuma. So I am calling, right now I'm calling Yemi Adeyemi. So for her presentation, Yemi, are you here? Okay. So we would go to Joey from Malaysia. Joey, are you here? So I have a brief introduction for you. I mean, the sound is muted, but yes. So, how are you? I'm okay. It's actually quite late here. Okay, so Joey is from Malaysia. So let me give a small opening for her in Bengali first. Okay. বুলান সিস্টার্স দারিদ্রতা মানে তাদের সংগঠনের নাম বুলান সিস্টার্স। তারা মালয়েশিয়াতে কাজ করে দারিদ্রতা এবং মাসিক সম্পর্কে বিধিনিষেধ নির্মূল করার একটি যুব নেতৃত্বাধীন অভিযান।
আমেরিকান মেডিকেল উইমেন্স অ্যাসোসিয়েশন মতে পিরিয়ড দারিদ্রতা হলো স্বাস্থ্যসম্মত উপকরণ, ধোয়ার সুবিধা এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সহ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সামগ্রীর অভাব। তারা ৩টি প্রধান সমস্যা আইডেন্টিফাই করছে। পিরিয়ড পরিচালনা করার জন্য টেকসই উপায়গুলির অভাব, মাসিক ও এর ব্যবস্থাপনায় মানসম্পন্ন শিক্ষার অভাব, বিষয়টি ঘিরে বিধিনিষেধের কারণে সচেতনতার অভাব। যার কারণে তারা একটা প্রচারণা করে। তাদের প্রচারণাটা প্রথমে শুরু হয়েছিল জুম কলের মাধ্যমে, যখন তাদের দলের সদস্যরা মাসিক বিষয় নিয়ে স্বাভাবিক আলোচনা করছিল। মাসিকের কৌতুকময় গল্পগুলি তারা শেয়ার করতে করতে তারা বুঝতে পারে যে জনসাধারণের জ্ঞানের অনেক অভাব রয়েছে, এবং এটা উপলব্ধি করতে করতেই তারা একটা উদ্যোগ নেয়। তারা তাদের প্রচারণাটা তরুণ দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া নেতৃত্ব উদ্যোগ নাগরিক ব্যস্ততা বুট ক্যাম্প 2020 নামে একটা জিনিস আছে, যেখানে তারা অ্যাপ্লাই করে এবং তারা সেখান থেকে অনুদান পায়। So let us hear it in a bit in English. The campaign started via a Zoom call when their team members were having casual discussions regarding menstruation. Whilst sharing funny menstruation stories, they came to the daunting realization that there is a lack of public knowledge on menstruation. And what happened next? What happened next is they brought their campaign to the Young Southeast Asian Leadership Initiative Civic Engagement Bootcamp 2020, where they own a grant that allowed them to propel Bulan sisters further. So we will hear a lot about it from Joey. Joey, the floor is yours. Thank you. Hold on, let me share my screen. Okay. Can you see my screen? Yes, we can hear you and see your screen as well. Everything is perfect. Amazing. So, all right, cool. So good evening, everyone. I'm Joey, the co-founders of Bulan Sisters from Malaysia. I'm so honored to be here. Thank you so much to Dr. Sakya for inviting us for this talk. Okay, before I start the presentation, I would like to play a very simple game called Two Truths and One Lie. It's easy, really. I'll read you 3 statements, and all you have to do is pick the one you think is a lie. Ready? Statement number 1. You can still get pregnant if you have sex on your period. Number 2. Menstruators can squeeze out all of their blood at once during their periods. And statement number 3. Some menstruators do not get their periods every month. I'll give you 10 seconds to answer. Just type your answer into the chat. All right, I can see some of you answering. So here's the answer. Statement number 2 is the lie. Now, that was pretty obvious, right? So you must be wondering why I'm asking this. Anyone with a basic sexual education would know that number 2 is definitely a lie. However, if you bring this into a typical Malaysian classroom, it is really likely you will not get the right answer. The rampant cultural stigma and the inclination towards shame towards anything that's related to menstruation and sex has prevented the implementation of a proper sexual education in Malaysian classrooms to anything beyond basic biology. This has caused an even bigger hidden problem. I invite you to watch this video to find out more. I think so. There is a small problem with the sound. Oh. But it's fine. I mean, we can obviously read. Okay. So you can talk when you are presenting, so it's fine. Yeah. To maintain a stable education or job,
But what's the alternative? Coconut husks, dirty rags, newspapers to manage their periods. This often leads to infections and, in worst cases, death. Every day, girls are being held back from social situations, education, and work, excluded from society due to a lack of access for what we take for granted. You can help break the flow. Right. So that's upsetting, right? Imagine using coconut husk in replacement for your pads. Now, as you've heard, period poverty is a global crisis that affects almost 500 million menstruators worldwide. But the scary thing is, while the Malaysian government knows that some underprivileged communities are facing this, there are no exact statistics to show how many people are being affected in Malaysia. This is due to the taboo linked to menstruation, making it a difficult topic to talk about in our society. Now, we all know what happens when there's no coverage on the social issue. No one will actually know it's a problem. People always hear about poverty, but never specifically period poverty. This renders those affected to suffer in silence, especially because no one is actually aware that it's a problem. This is where Bulan Sisters seeks to help. Started by 4 students, Bulan Sisters is a youth-led organization aimed to eradicate period poverty and promote menstrual health in Malaysia. The name is derived from 2 words. Bulan, which means the moon in Malay, the national language of Malaysia, which is used to denote the menstrual cycle, as it's often the same length as the lunar cycle. And sisters, because we want to establish a community of sisters that are able to advise the younger menstruators on their periods. Our journey, as Dr. Sakia has mentioned, started as a Zoom call where our co-founders gathered to talk about our menstruation experiences. We exchanged stories and questions that we were asked, one of them being, does inserting a tampon mean you've lost your virginity? Upon deeper research, we discovered an even more upsetting problem, which is period poverty. Being young advocates with a passion for education and gender equality, we brought our ideas to the Malaysian US Embassy Young Southeast Asian Leaders Initiative, where we won a grant to start Bulan Sisters. In our mission to eradicate period poverty and promote menstrual health, the foundation of Bulan Sisters relies upon 3 E's, namely educate, establish, and empower. Firstly, Bulan Sisters pledges to educate the public about menstrual health and raise awareness on period poverty. We do this mainly through our social media campaigns, where we post infographics on topics relating to menstruation. Some of the topics we've done in the past include the types of reusable menstrual products, the truth about period poverty, and the views on menstruation in Islam. Additionally, we've collaborated with different organizations to widespread our message in the forms of talks, podcasts, and even written articles. Secondly, to empower those who are facing period poverty, Bulan Sisters creates menstrual health and hygiene workshops. Each workshop is actually accompanied with a distribution of menstrual health kits for our participants. These menstrual health kits include 3 reusable pads and additional period products, totaling up to a total of about 50,000 takas per workshop. Bulan Sisters believes that reusable pads are a more sustainable option for underprivileged menstruators, as they would not need to go buy a box of pads every month. During the workshop, we also teach the participants how to care and use their newly received products properly, as well as elements on menstruation and period poverty. In the previous workshop, which was attended by young girls aged between 11 to 16, we collaborated with the Gynecological Society of Malaysia to deliver a session about menstrual health and diseases. Of course, none of these would mean anything if we weren't able to sustain and scale. Hence, in the 3rd E, Bulan Sisters hopes to establish a community across the country. As such, we started a volunteering program and a Telegram group where members are allowed to share their experiences and opinions about menstruation. This aims to create a safe space for menstruators to ask the questions that they were too afraid to ask in school. Furthermore, Bulan Sisters promotes youth advocacy in these groups, allowing volunteers to use Bulan Sisters resources to form their own projects in tackling period poverty in their communities. On another front, we've also established Menstruators of Malaysia, which is a storytelling series where menstruators across the country come forth to share their period tips and experiences. Some speakers in the past have included prominent youth activists, US Embassy affiliates, and also popular journalists.
These speakers take the lead in teaching the public that it's okay to talk about menstruation on such an exposed platform like social media, encouraging others to do the same. Sometimes all the three E's mix, especially when confronted with current use issues. As you may or may not know, there was a recent controversy in Malaysia where stories of period spot checks have surfaced. And these are disgusting spot checks that are conducted by teachers in schools to make students prove that they were on their periods, including having students show their period pads and underwear. This occurs in the belief that students are using their periods to skip religious prayers, fasting during Ramadan, or even sports. And it's an absolutely disgusting, horrifying act, isn't it? And as such, Bulan Sisters has stood up against it in the form of writing letters to the Education Ministry demanding a proper menstrual health curriculum and change, gathering the power of 32 other organizations to release press statements and releasing information to those who are left in the dark. Of course, none of these would happen without my amazing team of passionate student advocates. We do this and all of our sub-campaigns in hopes of promoting better menstrual health and eradicating period poverty for all. Together, Bulan Sisters will not stop until every menstruator is able to bleed with dignity. Thank you so much. Thank you so much, Jovi. And we have so many comments. I'm just going to it very quick. So Mark, his pronunciation is really hard. So Mark from Netherlands said that the images are powerful enough. Badhan Ahmed from said, welcome to Bangladesh. Would you share your future plan for ensuring women's health? That is a question. But I think already you explained, but you can share anything you want to. Right now, we are planning to advance the menstrual health curriculum in Malaysia. And hopefully, if possible, we want to bring Bulan Sisters to other countries as well. Because we believe that period poverty should be across the entire world. তো আমি বাংলা একটু বলে দিই, ওরা ওদের কারিকুলামের মধ্যে এগুলো ঢুকাতে চাচ্ছে, এই মাসিকের ব্যাপারটা। শুধুমাত্র আমরা আমাদের কারিকুলাম নিয়ে চিন্তা করি না, ঠিক আছে? আর আরেকটা জিনিস একটু বলতে চাচ্ছি, আপনারা বাংলায়ও প্রশ্ন করতে পারেন, আমি ফোনে দেখতে পাচ্ছি, আমি সাথে সাথে এখানে তাদেরকে প্রশ্ন করে দিব। আর we have a lot of comments. Really, we are lucky. Antara Islam said, Farhana Khanum said, great work, Bulan sister. Siraju Monira said, very grateful. MD Sakib Hossain said, so nice. MD Anisul Haq Siam said, love you from Dhaka district. Moriam Jahan said, wonderful speech, Bulan sisters. I'm from Dhaka. Tanli Ming said, good awareness. Muslima Omi is saying from Khulna, Bangladesh. Fatimatus Jahra was waiting to hear Bulan Sisters Malaysia. She wrote that was waiting to hear Bulan Sisters. Thank you so much. Korna said, happy to see you together. Okay. Sumay Rama said, thanks all of you to collaborate with us. Lamia, we are very grateful for as well. Lamia Tasim said, thank you so much for your precious time. Okay. So there are so many comments. Shuki Sultana said, happy to know all over the world ladies are working for their own problem and awareing others. Mark said, with so many initiatives and so many good ideas, what kind of help are Bulan Sisters most looking for to advance their work? Do you want to say something about it? Currently, we're possibly looking for partners across different countries that are able to implement our workshops on the ground as well. But although we understand because of the COVID-19 situation, this might not be possible, but we're definitely open to future collaborations. Thank you. Last question if for you you. want to collaborate with us. Yes, would you please share your feelings about our initiative for breaking the period taboo in our country? Your feelings about us. I feel like Bangladesh is such an amazing country, and being in a university abroad, I've actually learned a lot about Bangladesh. And I know that there are a lot of amazing organizations in Bangladesh working towards promoting menstrual health and eradicating period poverty as well. And we look forward to being able to reach out to them once the COVID situation is over, and perhaps run a few initiatives. If anyone wants to collaborate with Bulan Sisters, feel free to drop us a message on our Facebook or even our Instagram. Thank you. You can find them on Bulan Sisters. That way we found them as well. So thank you, Jovi, for being with us. So now we are calling our next panelist, Yemi Adeyemi. Hi, Yemi.
You are muted. Let me unmute you. Wait. All right. Can Okay. you hear me now? Yes, I can hear you. Great. So Thank you how so are much you? for having me. I'm fine, thank you. Hi, everyone. Hi to the host as well as other guests and everyone who is watching us. So I am Yemi Adeyemi, and I am the creator of the Flow game. So I don't have the opportunity to share my screen. So No, if it's that fine, can be Amy. done for me. I have a very short introduction for you in Bengali, so Okay. so that our audiences know. And after that, I All will right. share your screen so that you can go there. সো Thank you so much. বাংলায় বলি, হ্যাঁ। ডাক্তার অপেমি আদেইমি একজন মেডিকেল ডাক্তার এবং আবাসিক চিকিৎসক, যিনি কমিউনিটি মেডিসিন এবং প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে বিশেষ প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন। এখানে ইনফর্মালি একটু বলি, তার এতগুলো ডেজিগনেশন দিয়ে আমি একটু ঘাবড়ে গেছিলাম। তিনি ইউক্রেনের সুমি স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়, ইউনাইটেডের সাউথ ওয়েলস বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাবলিক হেলথে স্নাতকোত্তর প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। তিনি একজন সামাজিক উদ্যোক্তা, যিনি যৌন এবং প্রজনন স্বাস্থ্যের উপর বিশ্বে প্রভাব তৈরি করার চেষ্টা করেছেন। তিনি ব্রেভ বয়েজ অ্যান্ড গার্লস ক্লাব নামে একটি ক্লাব শুরু করেছেন, যা কিশোরী গর্ভাবস্থা, এসটিআই, এইডস এবং যৌন নির্যাতনের মতো বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করে থাকে এবং বাচ্চাদের, কিশোরীদের যৌন শিক্ষা প্রদানের জন্য নাইজেরিয়ার দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলে ভ্রমণ করে থাকেন তারা একটা গেম আবিষ্কার করেন, যেটার নাম হচ্ছে দ্য ফ্লো গেম। এটি একটি বোর্ড গেম যা মেয়েদের ঋতুস্রাব এবং মাসিক সচেতনতা সম্পর্কে একটি মজাদার উপায়ে শেখায়। এটা ছাড়া তিনি যৌন এবং প্রজনন স্বাস্থ্য নিয়ে 2টা বই লিখেছেন অলরেডি। প্রথমটি গ্রোয়িং আপ, যা একটি শিশুদের বই, যেখানে বয়সন্ধি যাত্রা কিভাবে সহজ করে তোলা যায় তা আলোচনা করে, এবং দ্বিতীয় বইটির শিরোনাম হচ্ছে সেক্স এডুকেশন মেড ইজি, ম্যানুয়াল, যেখানে পিতামাতারা কিভাবে আত্মবিশ্বাসের সাথে যৌন শিক্ষা দিবে তা বিষয়ে আলোচনা করে। তিনি প্ল্যাটফর্ম সময় সংবাদপত্র নামে, মানে সংবাদপত্রের নামটাই প্ল্যাটফর্ম, স্বাস্থ্য কলামিস্ট এবং হাই এফেক্ট টিভিতে হোস্ট হিসেবে কাজ করছেন। এগুলি ছাড়াও তিনি সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করে ভিডিও চিত্র প্রদর্শনী দিয়ে লোকজনকে শিক্ষা দিয়ে থাকেন। So I would go very fast in English. Dr. Opemi Adeyemi, a medical doctor and a resident doctor doing her specialty training in community medicine and primary healthcare. She had her medical training in Sumy State University, Ukraine, and masters in public health from the University of Southwest UK. Ooh. Okay, she is a social entrepreneur who has been making impact in the world of sexual and reproductive health. She started the Brave Boys and Girls Club, which travels around the southwestern part of Nigeria to provide sex education to children and teenagers in the effort to fight against public health issues like teenage pregnancy, STIs, HIV or AIDS, and sexual assault. She invented the Flow game in an effort to address menstruation stigma. It is a board game that teaches girls important information about menstruation and menstrual hygiene in a fun way. She has written 2 books already. One is Sex Education Made Easy, a manual, and the first is Growing Up. She is a health columnist as well, and she is working as a host in Medic Lounge on High Impact TV. In addition to this, she tries to use social media to educate people on sexually related services using videos and pictorial illustrations. So Yami, that is our short introduction. So we are going directly for your screen. 1 minute. Okay. All right. So I think, yes, so I think you can see me. Right. Okay, so yes, you can yes, go I now. can, I can. All right, thank you so much. So one of the things I'll be talking about today is the Flow game, which is the first board game made in West Africa to teach menstrual health to young girls. So the Flow game is actually something that was created 2 years ago with the help of the young girls in the Brave Girls Club. So the Brave Girls Club is basically a club that teaches sex education to young girls in the southwestern part of Nigeria. So we go to this club and then we talk about everything sex education. There's no limits to their questions. The girls are open to ask any question as related sex education. So while we're doing this, we saw the need to actually, do something as regards menstruation and menstrual hygiene. And if you know very well about the menstrual hygiene management canopy, you know that menstruation education is a very key part. So we decided to work on that part and then create the game. About 50 girls were involved in this game from different schools. And then we have a group of 5 professionals who also help to review the game. So from editing down to illustration, down to how the game is being assembled, how it's been designed. All of this came together to ensure that we have the right game.
The game covers four basic areas, which is the anatomy of the female reproductive system, the various types of menstrual products, pregnancy and contraceptives. Also, we look at menstrual health, that's touching on menstruation disorders like PMS and all of that. And aside from that, we also touch on consent, sexual assault, and also the myths and misconceptions that are surrounding menstruation. So when you get a box, what you see in the box is a dice. You see five miniatures. Ooh, but these miniatures actually look like female figures. And then we have color coded cards. Now, the color coded cards represent different aspects of the four that I talked about. That's, for example, the orange card talks about the female reproductive system. The red card talks about menstruation and menstrual disorders. The green card, which is our Joker card, and all of this go into what the card looks like. We also have the menstruation manual, which has everything you need to know about menstruation. So there we break down all you need to know about it. And then it also has the board. So how do you play the game? It's pretty simple. So we have the board, which has different colors. So 5 players is a maximum of 5 players at a time. And then they roll the dice, whatever color you fall on, you pick a card, you read the questions in the card, and then if you get it right, you move 2 steps forward or 3 steps forward. If you get it wrong, you move 2 steps or 3 steps backward. And you continue to do this until we get a winner. So we do this until a winner is gotten. Let's go to the next slide. The team, like I said, we are different sets of people and we have different qualifications into making this game a success. For example, I'm a medical doctor. Jenny is a coach, a mental health coach, and also she helps with training people when it comes to psychology and all of that. The designer is also one who specializes in ensuring that their designs, and then the illustrator also helped in ensuring that everything is as sensitive as it should be because we're relating a topic as sensitive as menstruation. So we actually looked at the color, the illustrations, everything has to be represented excellently, and then the person that assembled it. So since we officially launched the game and we branded it, we've been able to reach out to 250 girls. Remember I said it's a 2 years journey, so we've been going back and forth, changing it and changing it and changing it until we got the final rebrand that happened this year. And since we've had the rebrand, we've gone to 250 girls. And today, as Menstrual Hygiene Day, we've been able to have 5 people, actually 5 different schools, who are actually playing the game right now as we celebrate Menstrual Hygiene Day. So I put some pictures there of the game and girls playing the game so that everyone can see a little bit of what it looks like. Now, the thing is, I want this game to be translated into various languages. I would love if it could be translated into the language being spoken in Bangladesh, language being spoken in Ghana, language being spoken in other parts of the world, so that everyone can get to learn something about it. And then we also have what we call the menstruation confession, which says, I am not ashamed of my menstrual period. It is a beautiful thing. And like anything beautiful, it has to be cared for. I'll take care of my environment by using the right products and disposing it properly. I'll take care of my body, and I would also help to encourage other girls to fight against the stigma of menstruation. So at the end of the game, everybody who plays the game has to say that at the end of the game. And that's the way we've been doing it over and over again. So I want to thank everyone for allowing us to showcase the beautiful thing that we have going on. And I hope to partner with everyone. And if you're interested in getting the game, please contact Travelers of Bangladesh and they will be able to put you through to us. Thank you so much, Sakia, Dr. Sakia, for Thank you, allowing me Yemi. to share. I'm very grateful. So, Yemi, we have few comments from the audience section. Okay. So there are a lot of best wishes for you. So we are not going to elaborate on that. So, but we have a lot of questions. কেউ কেউ বাংলায় প্রশ্ন করেছেন এ তো লুডো খেলার মতো আসলেই তাই আমি জানি না যে আসলে কতটুকু আপনারা বুঝতে পেরেছেন সো পিপল আর আস্কিং ইফ উই ক্যান হ্যাভ দ্য গেম ইন আওয়ার কান্ট্রি অর নট লাইক মাসুদা হক রূপা said if she can have a box and there is a lot of people who is interested to have the flow game, the game.
Yeah, I believe we spoke about it for a short while on WhatsApp on how to get it to Bangladesh and also how to translate it so that it's not Yeah. just about, putting a game, but ensuring that the language is well understood so that there's nothing missing in communication. So, like I said, me and you are going to have a further discussion in that, and then we'll see how to make it, Sure. available in আমরা তাহলে Bangladesh. আরো ওদের সাথে ভালোভাবে আরো কন্ট্যাক্ট করব এবং তাহলে হচ্ছে আমরা আরো বেশি কোলাবোরেট কিভাবে করা যায় বা কিভাবে বাংলাদেশে এটা আনা যায় এটা নিয়ে আমরা পরবর্তীতে আলোচনা করে আপনাদের জানাচ্ছি। So there is another question. Do directors of schools and teachers in the region understand the power of games like yours in education, or does Oh it take yes, convincing? Oh yes, it takes quite a few because you don't want to rush playing the game. So they have to set out time for people to actually watch, to actually play this game. So sometimes we have to go back and forth and then have them set aside a special day and a special time for us to come and play the game. But once they see the beauty of it and they see what they've learned, they are very open to allowing us to come over and over again. And then they buy for their school so that they can play it over and over again. Okay, so there is a Fatiha Ikra saying salute and love Yemi. So Nurunessa said awesome team, and Mahbuba Promise said wow. Shamima Shami said very interesting. Basri Rabia said awesome idea. Fatiha Ikra said wow, very interesting. So there is a lot of questions. So we are ending with few comments. Oh, Shukriti Ajmal said interested to read Yemi ma'am's books. So can that be manageable? So they are Sorry, I interested to didn't read get your that. books. Oh, okay. Thank you very much. Yeah. I think we're still gonna have partnerships outside this on how to make things, work better. And the beauty of a program like this is that we can all connect and collaborate and partner in such a way that everyone can influence other people's countries and what they do. Thank you, Yemi, for your time. We learned a lot about Yemi Adeyemi. We learned a lot about the flow game, the Nigeria, and now we are bringing. I know a lot of people are waiting for her. She is Namita Krur, founder of Mary Body India. So Namita, I will just start with, you have been in Bangladesh as per our conversation at the first time. Do you remember that? Do you want to start with that? And by the way, you can talk in Hindi because a lot of people knows Hindi more than English. So you can start with a bit of Hindi and English. That would be fun. Great. Thank you very much, Sakia. नमस्ते जी, यहाँ पे मेरे को बहुत खुशी हो रही है आपके साथ इस समाज में जाने के लिए और आपसे बात करने के लिए. So thank you very much for inviting me, Travelers of Bangladesh. It's been a great session up till now, and thank you for giving me this platform to share my journey as well. Yes, I have got a soft spot for Bangladesh. I have got a soft spot for Dhaka as well, because it was between my 7th and my 10th year as a child that I lived in Dhaka as well. So when the images were coming, I had a big smile on my face when I was seeing your video, Travelers of Bangladesh, because it brought back a lot of memories to me. So it's been great to hear Dr. Shireen Chaudhary as well. It was a privilege to hear what she had to share with us as well. And also, up till now, it's been a very engaging thing. So let me share my screen with you, and let me share about my passion, my body, meri khayalat, or mera haq. It's my right to own my body and to have it controlled so that I can understand what my choices are, because I really believe in the freedom of choice as well. So, Namita, just a minute. I want to introduce you in Bengali a bit. Yes, please. Yes. So, যারা আপনারা শুনছেন, নামিতা হচ্ছে মেরি বডি ইন্ডিয়ার, মেরি বডি নাম তো আপনারা শুনেনি, বুঝেনি হিন্দি। সো মেরি বডি ইন্ডিয়ার প্রতিষ্ঠাতা, আঞ্চলিক ভাষায় সরল ভিডিও ব্যবহার করে তরুণীদের শারীরিক সাক্ষরতার বিষয়ে জ্ঞানদান করাই মেরি বডির মূল লক্ষ্য। ভারতের এই জনপ্রিয় অ্যাপ মেরি বডি, যেটা পাওয়া যাচ্ছে এখন অ্যান্ড্রয়েডে,
বাংলাতে আমার দেহ, যার অর্থ জ্ঞান বাড়ানোর জন্য মোবাইল প্রযুক্তিতে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। অ্যাপ্লিকেশনটি বর্তমানে নিরক্ষর যুবতীদের বা অর্ধনিরক্ষর যুবতীদের 15 থেকে 25 বছর বয়সী সাধারণ ভিডিওগুলি ব্যবহার করে দেহের সাক্ষরতার উপরে জ্ঞান দান করে, এবং এটি এমন একটি দেশে যেখানে প্রযুক্তি ক্রমবর্ধমান তথ্য অ্যাক্সেসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপায় হচ্ছে তথ্য প্রযুক্তি। নারীদের তাদের দেহ পর্যায়ক্রমে ট্র্যাক করতে এবং কিভাবে দেহের প্রতি যত্নশীল হতে হবে তা শিখতে সহায়তা করে। এই অ্যাপসের বৈশিষ্ট্যগুলো অল্প বয়সী নারীদের সহজেই প্রত্যয়িত চিকিৎসক এবং স্বাস্থ্যসেবা অনুশীলনকারীদের সাথে সংযুক্ত করতে সাহায্য করে, যারা তাদের সকল প্রশ্নের উত্তর এবং প্রয়োজনে সহায়তা দিতে পারে। একইভাবে মেরি বডি আধুনিক প্রজন্মের যুবতীদের জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, যারা ক্রমবর্ধমানভাবে নিজের জীবনের দায়িত্ব এবং নিজের সিদ্ধান্ত নিজেই নিতে চান। সো I'd go very fast in English. Marybody's main goal is to educate young women on physical literacy using simple videos in regional languages. In India, this popular app, Marybody, meaning my body in Bengali, uses mobile technology to enhance the knowledge. The app aims to empower and educate millions of semi-illiterate young women aged 15 to 25 on body literacy using simple videos in a country where technology is increasingly becoming the most important way to access information. This app helps women to track their period, go through the phases in their body, and learn how to care for it. This feature will also be an essential part of the app's offerings in easily connecting young women to the services of certified doctors and healthcare practitioners who can answer questions and give help when needed. In this way, Marybody plays an important role in the lives of modern generation of young women who increasingly want to be in charge of their own lives and take their own decisions. So Namita, the floor is yours. Thank you so very much. So without further ado, I'll share my screen and I'll start my presentation as well so that you can see. And please, Found it. Can you see my screen at this moment? Yes. There you go. Wonderful. Yes. Can Wonderful. you go full screen mode? Okay. Can I go to full screen mode? There you go. It is, yes. Okay. Yeah? Okay. Well, once again, thank you very much for having me over here. So what are we talking about and what would I like to draw your attention to? As a child, I was privileged. I got all the education my parents could give me. I was able to make choices, and whatever I needed, I was presented with that as well. Not every girl in India has that privilege. And I have some examples that I can share with you about that. But come, meet Seema. Seema lives in a village and she's semi-illiterate, which means that she hasn't had a lot of education. The fact is that she'll be married soon at an early age because as happens with a lot of children, when they start menstruating, the parents think that they've reached adulthood and it's safer for them to be married without further ado. So with menstruation being a taboo topic and sexual well-being not being spoken of, while Seema goes through her menstrual cycle every month, she does not know much about it. And she moves from childhood to marriage. And once that happens, it often happens that these children, these young adolescents, miss out on basic education about sexual and reproductive health care, and they suffer. It might be a simple thing as, how do I tell my husband I'm menstruating, so I have to be by myself. I'm having belly ache. I'm having periods ache. They get into, because they're not used to anti-conception as well, they often suffer miscarriages or have to go through abortions or any other long-term diseases because of improper care. Why am I telling this all? Because research has also shown us, and it's not only in India, it's in many countries, including Bangladesh, including Malaysia, including Ghana, Kenya, that, there are lots of dropouts. There are lots of children who don't even have the facilities. There's and Dr. Shireen Chaudhary mentioned it as well, inadequacy in logistics, not having toilets.
that is where the problem starts as well. Young girls feel shamed. Young girls feel unable to take care of their bodies. My fellow panelists told as well, they use paper, they use straws, they use whatever they can, because the fact of the matter is that these girls cannot go to the shop and buy a pad. They don't know anything about tampons. So this huge problem is what we thought we would solve as well. And why would I solve this problem as well? And it's not actually only me, but it's the whole Mary Body team that is working towards this as well. We want female body literacy to be accessible to everyone. And we think that it should be nice to be able to own your body as well. You should enjoy being a woman as well. And what better way to do so than by being tech savvy? In India, the infrastructure of internet is immense. It's huge. Every child has got a phone. So why not use that device that you so like to have as well? Use technology, use the approach of discussing it with each other, showing the images as well with each other to build a whole different ecosystem. And our thought is as well that if you change the life of a girl by giving her education about her period, then of course she has control of her destiny, like Dr. Chaudhary said as well. So how do we do that? To be able to end this stigma, we have made an app which is in multi-languages so that the children, the girls, can understand it, the content in their own languages. It is easy accessible because it's free for download in the Google App Store. We have used the Android phones to do that because the children in India are very familiar with Androids instead of iPhones. And this app, once you download it, it helps you to track the monthly cycle. It helps you to track when you got the period and how you moved on with that. At this moment, with the whole world suffering from pandemic situation, we had to shift gears last year when we weren't allowed to go to India, to travel to India and to do offline programs. With offline programs, I mean going to classes, going to schools, going to colleges, talking on the field, just like the travelers of Bangladesh have been doing, traveling from one place to another and sharing your message that it's okay to menstruate. It's fine to be a girl and to manage yourself. So we chose the digital community through social media, and we went and did online webinars. And we did so with partnerships with different organizations, including an international organization called Masterpiece, who actually connected us with Travelers of Bangladesh as well, and many other organizations. To give you a preview of the eHealth app, it's, like I said, a multilingual period tracker. It has animation videos, and in this animation video, Seema, who is a young adolescent, goes and wants to understand why she's bleeding, and she goes to her masi, she goes to her auntie. अपने मम्मी के पास जाना नहीं चाहती है क्योंकि थोड़ी शर्म आती है उसको. वो चाहती है कि मैं किसी से बात करूं, पर वो सोचती है, सीमा सोचती है, मैं किससे बात करूं, कौन मेरे बारे में सुनेगा, मेरे को क्या हो रहा है, मेरे को शर्म आ रही है, मेरे को खून दिख रहा है अपने पैंटीज में, मैं कैसे करूं इस बारे में बात, मेरे को लगता है कि मैं मर रही हूं, अरे बाबा क्या हो गया है, right? If I speak in Hindi and I share these things, then everybody understands, अरे बाबा छोटी बच्ची हूं, मेरे को क्या हो गया है, I'm bleeding, right? So this video shows that when she goes to her masi, when she goes to her mother's younger sister, masi is the person where she feels safe enough to talk about it, and she can talk and learn about taking care of her periods. Now, this app shows, they can choose the languages that they want to, they can show the first day of the start of the periods, they can show through beautiful images as well, throughout the different images, why do we get periods and how does our hormones work? And why do you have periods that you're flowing very much on the first and second day, but then it stops or whatever not. Besides talking about periods, we also touch the subject of fertility, about contraception, about PMS and pregnancies as well.
As I mentioned, we've traveled a lot in India to go from place to place to show everyone how easy it is to discuss about it. I've had young children starting to have tears in their eyes and start to cry as well during those sessions. Some girls also walk away because it's so overwhelming for them to understand that there's now someone who can talk about it, because they've been hiding this topic for such a long time. And fact of the matter is that if we give them a flat platform to be able to tell how they are experiencing the menstruation, how they're experiencing the pains, the premenstrual symptoms, then they will be able to deal with it much, much better. And what nicer way to do it than to create a safe space for these children who can talk about it. Now, we started with girls. We've given a lot of lessons, but in the future, we'd also like to work with men, and we'd like to work with fathers and daughters and mothers and teachers and any and everybody who wants to be able to discuss this topic in a very easy way. So it's not only about creating awareness, it's also about giving hands-on solutions. Like I said, because we want COVID के वजह से हम नहीं जा पाए सारे स्कूल्स में, कॉलेज में लास्ट ईयर, तो इसलिए हमने ऑनलाइन वेबिनार्स डिजाइन किया है, और इस वजह से हमने फिर ऑनलाइन, जैसे मैं अभी बात कर रही हैं, उसी तरीके से हमने सेशन शुरू किए हैं कि हम बेसिक नॉलेज बच्चों को बता सके, और उनको बताते बताते हमने असाइनमेंट्स दिए थे, और ऐसे सुंदर सुंदर असाइनमेंट्स उन्होंने बनाए, कुछ कहने की बात नहीं। उन्होंने हमें थैंक यू किया कि एट लास्ट वो किसी से इस बारे में बात कर सकते थे, और बहुत बहुत सुंदर होमवर्क करके उन्होंने, हमें भी पता चला कि उनको क्या समझ आई इस बारे में. So our impact to date, which I will skip because it's not so important, it doesn't matter how many thousands of students we have helped. The fact is that we are not here to stop, we are here to move ahead. And what beautiful platform do we have at this moment to be working together as we speak with different international organizations and wanting to collaborate with each other. So the future of Mary Body is not only to be able to change the behavior change, right? Giving the help where it's needed, being able to have doctors on the website to be able to engage directly with the young girls, with the young boys, with the young population, to build a strong community, but also to be able to raise the consciousness that menstruation not only affects the girls, but the whole environment in which they are working. And once they control their menstruation, once they know about the body cycle, then they'll be able to control their destiny as well. In summary, what we wish to have is for Seema to not be only सिर्फ चूल्हे के सामने नहीं बैठे, सिर्फ घर में खाना नहीं बनाए, पर ऐसे उसकी शक्ल में ऐसे इतनी स्माइल आ जाए कि उसको पता चले कि जब कुछ भी हो, मेरे को इस बारे में पूरी समझ आ गई है, मुझे इस बारे में कुछ डर नहीं है, मुझे पता है कि अगर मैं कोई पीरियड्स हो रहे तो मैं अपनी पैड्स ले लूं, मेरे को पता है कि अगर पेट में थोड़ी दर्द हो रही है तो मैं मम्मी को बताऊं, कि अपने हस्बैंड को बताऊं, या किसी और को बताऊं, या अपनी सहेली को इस बारे में बात कर सकूं. And at the end, she has a life of a fulfilling and healthy life. So thank you very much for giving this platform. I'm looking forward to any suggestions you have for collaborations and any questions that came through. Thank you so much, Namita. We loved it, and we loved the part when you spoke in Hindi, and there was some comments like, yes, speak in Hindi, and things like that. আপনাদের বাংলা একটু বলে রাখি, ও কিন্তু 1971 সালে বাংলাদেশে ছিল, and there is a lot of stories that I think she can tell us about Bangladesh, but we would hear it some other day, some other time when she is free and we are free as well. We have some questions and comments, so we just want to go through it very fast. Fatima to Zahra said, yeah, finally was eagerly waiting for Namita Krul ma'am.
Mahbuba Promise said hello. Shamima Shammi said welcome Namita ma'am. Sumaya Rahman said actually ইংরেজি থেকে হিন্দি ভালো. So she said that Hindi is better than English here for her. Adrita Pinky, namaste ma'am. Namaste. Rabia Brishi, Farhana Islam Fari, all are watching. So thank you Namita for being with us, for like 2 long hours. So we have 2 more panelists on the go. So we'll go through them quite fast, and then we will try to give and declare the poster competition results and give you goodbye. So thank you Namita. Thank you. We'll see you soon. Thank you. So next we have our panelist Iris. So Iris Zolantin, she is from Parlons Menstrual. I know the pronunciation is not right. So hi Iris, can you hear us? Hi Sakai. So we would hear a very short video and presentation from her. At first, let me introduce her in Bengali and English. So Iris Zolantima তরুণীদের ক্রমবর্ধমান মাসিক সুস্থতার প্রয়োজনীয় গুরুত্ব উপলব্ধ করে একটি বৈশ্বিক অলাভজনক সংস্থা হিসেবে তারা যুবতী এবং মেয়েদের শরীর সম্পর্কে আরো সচেতন করার জন্য এবং বয়সন্ধিতে রূপান্তরকালকে সহজীকরণ জন্য প্ল্যাটফর্ম একটা সরবরাহ করে। মাসিকের সময় নিজস্ব পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার গুরুত্ব সকলের সামনে তারা তুলে ধরে। শূন্য বজ্রের দিকে যাত্রায় যখন তারা অগ্রগামী, প্রথম বৃহত্তম পরিবর্তনগুলোর মধ্যে একটি ছিল তাদের স্যানিটারি ন্যাপকিন, ট্যাম্পন, মাসিক পাউচ এবং একটি মাসিক কাপের জন্য। ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয় মাসিকের কাপটি ট্যাম্পনে প্রতিস্থাপনের জন্য একটি দুর্দান্ত বিকল্প এবং তারা এটা নিয়ে কাজ করার চেষ্টা করছে। তারা যেটা কাজ করতে চাচ্ছে প্রত্যেকে নিচের পছন্দ মতো যাতে মাসিক সম্পর্কিত পণ্য ব্যবহার করতে পারে এবং সে সম্পর্কে জানে। অতীতের পিরিয়ড সম্পর্কিত কলঙ্ক ইতিহাস মোচন, মাসিক সম্পর্কিত তথ্যগুলো সকলকে জানানো। So please welcome Miss Iris Zolantima from Democratic Republic of Congo. So Iris, are you ready for the slide? For the video? Hi Sakai. Thank you for this opportunity to be here with you. I would like to say hi to everybody from Bangladesh. This is the first time talking to you guys, and then I am really delighted to be part of this Menstrual Health Week. I am Iris, as I told you. I'm from the Democratic Republic of Congo. I'm based in Kinshasa, and then I'm the founder of Parlons Menstrual. In English, you say, "Let's talk about menstruation." And then I've been really active in creating awareness in my country regarding that. And then I'm also glad that I met Travelette through our latest program. We call it Young Women Entrepreneur Drivers of SDG. I would like also to my intervention today will be more based on real case. I will talk about what's happening in Bangladesh according to me and what I know. I think it's not just in Bangladesh, but it's in South Asia, in Africa, in Europe, in America, all over the world. Today we're talking about menstruation. Young girls from 10 years up until 25 years old, like what I am working on, need access to sanitary pad. Sanitary pad, it could be in Bangladesh, it could be in Congo, in Nigeria, in Boston, everywhere. Sanitary pad costs a lot to women. It's not just about hygiene, but it's also about finance. As we know, we have to buy sanitary pad. We need to go out of our daily money or anything that we earn after our daily earning to buy sanitary pad. And when you buy them, they put tax on sanitary products. Like any feminine product, you've got tax on it. We are trying, not just in Congo, not just in Bangladesh, not just in Asia, but everywhere around the world. We would like to put an end to period poverty, to stigma, to tampon tax, and then to all child marriage, to
menstruation shame, to any barrier that we are facing on a daily basis regarding menstruation. I will highlight something happening in my country. We got lately in Goma, in the town of Goma, that volcano. I think you guys have heard about it. The volcano erupted, and then this was one of the main reasons people are displacing. People from Goma are leaving Goma, going to any other town to find a place where they can stay and where they can be safe. But just think about that situation. We've got girls and then we've got women. They don't have access to sanitary pad in that specifically case. They are running a town to another town, and then other women are pregnant. Other young girls, maybe they got the menstruation, but while you are running from a town to another town because of a natural disaster, you don't even think about how am I going to eat, where am I going to stay, how am I going to find water, how am I going to find food. But think about a lady Danaiti. When you think about that, you think about menstruation. When they don't have money to spend, when they don't have money to buy sanitary pad, they feel ashamed of themselves. This video that we are going to project right now, it's highlighted what's happening around the world. We've got 300 million girls who don't have access to sanitary pad. We are trying to fight to end period poverty and stigma in Africa, in America, in Europe, in Asia, and everywhere around the world. I'm just trying to translate what is being said in the video. Um, today, as I was telling you about Goma, I'm not just telling you about Goma. Let's just talk about what's happening in Bangladesh. It's the same what we are highlighting in this video. We are trying to tell you that about 60% of young people, they don't have access to, as I was saying, they don't have access to sanitary pad. We've put in place a program in school, in prison, in university, uh, um, in a refugee center where people, young girls and women, can have access to sanitary pad. But we need funds. We need you guys, people who are going to watch this video, to tell themselves we need to support project like this. It could be team sanitary pad, free sanitary pad. It could be Travel Aid. It could be Paolo Monsui. It could be Love Your Menses and all my other ladies who have been speaking before me. We would like not just the government, but anybody involved, anybody who are touched about menstruation cause to act. It's time. It's time for action. We've been waiting so long. I'm proud today. We were honored to have the House Speaker of Bangladesh, and as she spoke about this situation, we want the government to take action. We want young people to take action. We want young men and we want men to take action. We want international organization, international community. We want all other countries or all other, let's say, people who give fund to charity, people who give funds to community, people who give fund to youth-led our organization to take this situation into art and to act. We need your support. We need you guys to work with us through this journey, and then to create awareness about menstruation. It's not just Sakai who has to do that. It's not just Ari who should do that. And then anybody else can get involved in this fight to end period poverty. I think my advocacy to the young people from Bangladesh, I'm asking you guys to take action, to not just sit and watch us, to not just wait for other people to do things for you, but to take responsibility of what's happening in your community, in your country, within your government, and then the surrounding countries, the surrounding
continent, you can take action. You can talk about it. You can tweet. You can take a picture. You can advocate about this cause. So together we can build not just the Africa that we want, as we always say that, but we will build the world that we can live in. That world where menstruation pads are going to be free of charge. That world where water can be accessible to anybody. That world where our dignity as a woman are going to be restored. So I think I'm just calling up on everybody থ্যাংক ইউ আইরিস। আই থিঙ্ক দের ইজ আ নেটওয়ার্ক কানেকশন। আপনারা যেটা শুনলেন, তো তাদের ওখানে ভলকানো ইরাপশন হয়েছে, যার কারণে সে বেশ কিছু সমস্যায় আছে। আমরা আমাদের লাস্ট প্যানেলিস্টের কাছে চলে যাব। অ্যান্ড আমি যেটা বলতে চাচ্ছি যে এইটার পরপরই কিন্তু আমরা পোস্টার কম্পিটিশনের রেজাল্ট দিব, ঠিক আছে? পোস্টার কম্পিটিশনের রেজাল্টের জন্য আপনারা রেডি তো? তো আমাদের কমেন্টে জানান আপনার পোস্টার কম্পিটিশনের জন্য রেডি। আমাদের যারা বিভিন্ন জেলা থেকে শুনছেন, যারা পোস্টার কম্পিটিশনে নাম দিয়েছিলেন এবং বিভিন্নভাবে পোস্টার কম্পিটিশনের সাথে যুক্ত ছিলেন, তাদেরকে আমি বলবো যে লাইভটায় শেয়ার, কমেন্ট, লাইক করেন এবং মানুষকে জানান যে কিছুক্ষণের মধ্যেই যে পোস্টার কম্পিটিশনটার রেজাল্ট দেওয়া হবে। আপনারা জানেন যে প্রতিটা কম্পিটিশনই প্রথম ক্যাটাগরিতে 3টা, সেকেন্ড ক্যাটাগরিতে 3টা, থার্ড ক্যাটাগরিতে 3টা 9টা পুরস্কার ছাড়াও পিপলস চয়েস অ্যাওয়ার্ড বলে ক্যাটাগরি 1, 2 এবং 3তে 3টা পুরস্কার আমরা দিব। পুরস্কারগুলো আমরা ইয়াং বাংলা এন্ড সিআরআই এর কাছ থেকে পেয়েছি, অনেক বই সমগ্র, এবং সাথে আমাদের ডক্টর পুরবী আপাও আমাদের কাছে তার লেখা বই সমগ্র পাঠিয়েছেন। তো যাই হোক, আমরা পরবর্তীতে এটাই যাচ্ছি। লেট আস ওয়েলকাম নকুজোলা। Nokuzula from Team Free Sanitary Pads, South Africa. Hi, how are you? Hi, Dr. Sakya. I'm well, and you? Yeah, how are you? Are you great? I mean, I'm sorry that so it's being very late, but we are our volunteers, our audience are very eager to hear from you. So I have a very short introduction for you. Firstly, I would tell in Bengali and then in English. Nokuzula one day, নামটা অনেক কঠিন, the pronunciation is very hard. একজন পুরস্কার প্রাপ্ত দক্ষিণ আফ্রিকান কর্মী, যিনি মাসিক স্বাস্থ্য, লিঙ্গ সমতা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থা নিয়ে কাজ করে যাচ্ছেন। 2030 সালের মধ্যে নকুজোলা এমন একটি বিশ্বের পরিকল্পনা করেন যেখানে লিঙ্গ বৈষম্য এবং দারিদ্র্য নির্মূল হয়েছে। এই লক্ষ্য বাস্তবতায় রূপ দেওয়ার জন্য তিনি সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে কাজ করে যাচ্ছেন। তো তার যে সংগঠন টিম ফ্রি স্যানিটারি প্যাডস, এটা হচ্ছে সাউথ আফ্রিকার একটি সংগঠন, তৃণমূল সংগঠন। তারা এই অলাভজনক সংগঠনের মাধ্যমে দক্ষিণ আফ্রিকার সকল নারীদের জন্য স্যানিটারি প্যাড সহজলভ্য করার জন্য প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছেন এবং পাশাপাশি অন্যান্য কর্মীদের সাথে একত্রিত হয়ে লিঙ্গ অসমতার বিরুদ্ধে কাজ করে যাচ্ছেন। সো দ্য ব্রিফ ইন ইংলিশ উড বি, Nokuzula One Day is an award-winning South African activist for menstrual health, championing access to sanitation, menstrual health, and gender equality. By 2030, Nokuzula imagines a world that has ended gender inequality and eradicated period poverty. Her part in making this vision a reality is through her activism. Nokuzula runs a grassroots organization called Team Free Sanitary Pads. With her non-profit organization, she campaigns for sanitary pads to be made available to all women in South Africa while collaborating with other activists to fight gender inequality. তো আমি আসলে অনেক কথা বলে ফেলছি, আমরা চাই যে চলেন নকুজুলার কাছ থেকে শুনি। নকুজুলা, you are up, so I would play the video for you. Are you ready? Yes, please. Thank you. Nokuzula. Good evening, ladies and gentlemen, Honorable Speaker of the National Parliament of Bangladesh, the people of Bangladesh, and the government of Bangladesh. Happy Menstrual Health and Hygiene Day. You can skip slide. I am Nokzola Ndwandwe,
South African activist for menstrual health and hygiene management, founding director, CEO, and campaign leader of Team Free Sanitary Pads. About Team Free Sanitary Pads. Team Free Sanitary Pads is a South African national movement which strongly advocates for women's rights and for access to menstrual health and hygiene management for young girls, women, and all menstruators, so that they may have access to equal opportunities and not be hindered by their period. Having experienced menstrual health stigmas in my own life, in 2017, I embarked on an aggressive grassroots campaign to put more pressure on the South African government to heed the long ongoing calls of eradicating period poverty for all. The mission was to mobilize government, private sector, civil society, and various organizations dedicated to gender equality. So to put pressure on government to prioritize women and young girls and all menstruators so that sanitary pads are available to all through fiscal policy and budget policy tools. Through collaborative efforts, you can skip slide. Through collaborative efforts with international organizations such as Global Citizens, private sector such as Massmart, through game stores, other activists, we managed to make monumental victories. You can skip slide. Skip slide, sorry. Yes. Previous slide. Previous slide. Previous slide. So through collaborative efforts with international organizations such as Global Citizens, the private sector such as Massmarts and game stores in South Africa, and other activists, we managed to make monumental victories, such as in 2018, the VAT scrap on sanitary pads, making them no longer luxury goods, but basic essential products, which the VAT scrap became effective from 1 April 2019. Next slide, please. In 2018, the Finance Minister, Tito Mboweni, together with President Cyril Ramaphosa, set aside budget expenditure of 157 million for menstrual health and hygiene management to kickstart the Menstrual Sanitary Dignity Program for the 2019 financial year. Next slide, please. In 2020, Minister Maiti Nkoana Mashabane made further budget expansions from the Department of Women, Youth and Persons Living with Disabilities for the prioritization of menstrual health, as mentioned in Minister of Finance Tito Mbowene's Budget 2021 speech. Next slide. In 2019, we petitioned as Team Free Sanitary Pads for more legislation and policy changes which make provisions for quality menstrual products. And in 2020, the South African government passed the first standard on reusable menstrual products, a standard which is a first in South Africa, which is SABS approved manufacture of washable, reusable sanitary pads standard. This also encouraged the development of more non-governmental organizations, various stakeholders with civil society taking action through collective activism. In our campaign, Team Free Sanitary Pads, we have ambassadors, both men and women, working around South Africa, delivering menstrual products, menstrual education, and doing their bit to eradicate period poverty
in our communities. In 2018, Unilever brand Domestos heeded our calls to eradicate pit toilets and hosted a multi-stakeholder forum where we all engaged as stakeholders and NPOs for the provision of safe sanitation in schools, greater priority being given to rural communities. Private sector has also been very responsive, especially Procter & Gamble in South Africa, heeding our calls to sell sanitary pads at cost to discount on menstrual products and on a month-to-month basis through the help of the retail body of representatives in South Africa. This can be viewed in our next slide. In this slide, as you can see, having collaborated with Massmart game stores in 2018, which started in 2017, they engaged a multi-stakeholder forum, which heeded our various calls upon having sent a proposal to game stores making a request for VAT scrap and sanitary products and for the budget provisions for sanitary pads to be free. Further, sanitary pads brands holding talks to normalize menstrual health and create TV commercials as well as billboards that encourage the masses to step up and speak up on eradicating period poverty in South Africa. As you can see, with the celebrities joining brands like the Let's Talk, I'm also part of the Let's Talk as a responder in our pursuit to normalize menstrual conversations and to bring about conversations in our community. Next slide, please. Our current call to action is a menstrual health and a hygiene management bill. So to recognize menstrual rights into law in our pursuit to emancipate women and young girls and all menstruators. Although South Africa has a policy framework, we feel that a law is important. So to hold governments to account and create a mandated by law pathway for the sustainable provision of free sanitary products for all. Menstruation is a natural and routine occurrence experienced by nearly all women of reproductive age. The ability to manage menstruation with adequate dignity is essential to the human rights of a woman. Team Free Sanitary Pads is urgently calling for the South African government to legislate the provision of menstrual health and hygiene management for young girls and women in South Africa by making sanitary pads as accessible as condoms in a sustainable approach for future generations. This is also in line with the United Nations Sustainable Development Goals, SDG 5 and SDG 6, whereby women and young girls and all menstruators are no longer hindered by their period, and we create a generation which is equal in terms of bringing about socioeconomic prosperity. Next slide, please. We hope that with our presentation today as Team Free Sanitary Pads, that we are able to spur on the government of Bangladesh to set aside national government expenditure for the provision of free sanitary products so that women and young girls and all menstruators can have access to their dignity and can have access to equal opportunity in the same way as boys. When governments prioritize equality in our society and they take a stand by joining communities as well as community leaders and various stakeholders, in this way, governments are able, together with its citizens, to accelerate the cause of generational equality.
Thank you so much to Dr. Sakya. Thank you, Nokuzula, for your amazing speech. Travelers. Can you hear me, Nokuzula? I have a question for you from the audience list. And after that question, we will say bye to our international panelists and we will declare the winner of the poster competition. So be with us. Okay, so so the question is, Miss Nokuzula, what made you decide to work in this industry? I was spurred on by having experienced my own menstrual health and hygiene stigmas in my own life. So during that time, it was 2014, I was attending to VAC work in my aspirations to become a chartered accountant, so in the accountancy field. And I had experienced period cramps, which led to me being hospitalized. And in this male-dominated team who assisted me in terms of my hospitalization, asked about what caused the illness for me to actually be, sent to the hospital. And so from then I realized that we actually need to start having conversations about menstrual health and hygiene management, especially for men as well, from young boys to men to men in boardrooms as well, in working spaces. And so that's how I started with Team Free Sanitary Pads, which, became a national success. And yes, hope this answers your question. Thank you, Nokuzula, for being with us. We look forward to going to your country in South Africa and also invite you in Bangladesh someday, and also to collaborate in some other way possible. We would talk about it. There are upcoming events all the time. So I hope we can collaborate soon. Thank you. Thank you so much, Dr. Sakya. Sorry, I give you. Okay, so the last part is here. English বলার তো দরকার নেই. So bye bye international panelists. We will see you soon. We'll talk over about it in WhatsApp. So Manushi, are you ready? তুমি কি ready? ভাই আমার তো মুখ থেকে শুধু ইংলিশই বের হচ্ছে. আমি খুব বেশি পরিমাণে রেডি. আমার সাথে স্লাইড এবং রেজাল্ট রেডি. জাস্ট আমি জানি না আমাদের সাথে কতজন আছে, এটা খুবই আনফরচুনেট যে আজকে আমরা আমাদের সাথে কমেন্টগুলো দেখাতে পারছি না। আমাদের সাথে 86 জন আছে গোয়িং। আসলে ইংলিশে তো কথাগুলো স্বাভাবিকভাবে বুঝোই তো, মানে আমরা এক্সপেকটেশনের থেকে বেশি মানুষই আছে। আচ্ছা, কথা শুনতে পায় না এরকম বলছে কয়েকজন। একটু শুনো তো। হ্যালো, চেক 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 চেক, ক্যান ইউ হিয়ার আস? সবাই একটু জানাও তো আমাদের কথা শুনতে পাও কিনা। আমি ফোন হাতে নিয়ে আসি, কমেন্ট পড়ছি। আজকে আমরা লাইভ কমেন্টস দেখতে পাচ্ছি না, বাট যাই হোক, মানসী রেজাল্ট নিয়ে রেডি। সো আপনারা জানেন, কথার সুযোগ পেলে আমি একটু বেশিই বলি না, এটা আপনারা জানেন সেটা না, বাট যেটা বলতে যাচ্ছিলাম, ক্যাটাগরি এ ক্লাস 5 to 8, ক্যাটাগরি বি ক্লাস 9 to 12 এবং ক্যাটাগরি সি ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্টস। তো আমরা প্রথমে ভেবেছিলাম যে আমাদের আসলে পোস্টার, যেহেতু স্কুল কলেজ সবই বন্ধ, আমরা কিভাবে কি পাবো এরকম ভেবেছিলাম। সব মিলাই আমাদের 224টা পোস্টার পড়েছে সকল ক্যাটাগরিতে মিলাই। আমাদের 4 জন জাজ কালকে সারা রাতেই অলমোস্ট তারা জাজিং করেছেন, কারণ আমরা তাদেরকে সময় একদিন দিয়েছিলাম, কারণ আমরা বুঝতে পারি নাই যে আসলে এত 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 সারা আমরা পাবো। সো মানসী, প্লিজ টেক ওভার। এটা আমরা কখনোই বুঝতে পারি না, আমরা দেখি যে আচ্ছা ছোট ছোট করে হবে, অল্প করে হবে, হতে হতে সেটা ম্যাসিভ হয়ে যায়। এটা আমাদের কি বলবো, ঐতিহ্য। তো আমার লোড হতে যতটুকু সময় লাগতেছে, আমাকে একটু সময় দাও, একটু সময় নাও। আচ্ছা, আমি একটা কাউন্টডাউন শুরু করতে চাই। মানসী, কোন কোন জোন থেকে আছে মানুষ? ওয়েট আ বিট, কোন কোন জোন থেকে আমাদের সাথে আছে? ওকে 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 ওকে।
সো আমাদের সাথে আমাদের ভাইস প্রেসিডেন্টকেও নিয়ে আসলাম। আফটার অল সে পিছন থেকে সে প্রাপ্তি নিঝুম টেকনিক্যাল টিম হিসেবে অনেক কাজ করেছে। ওয়েলকাম টুম্পা প্রামাণিক, রেজাল্টের সময় থাকো। আমি রেডি ছিলাম না যদিও। ওকে, আমি স্ক্রিন শেয়ার শুরু করি। আমাদের সাথে কোন কোন জোন থেকে আছে? শেয়ার স্ক্রিন জাস্ট। অনেকজন আছে। ওকে, আমাকে দেখা যাচ্ছে বা আমার স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে। ফাইন। সো আমরা প্রথমে চলে যাচ্ছি বিভাগ কতে। ক বিভাগে টোটাল কতটা পোস্টার জমা পড়েছিল? 59, রাইট? দাঁড়াও, ফারিকে দিয়েছিলাম তো। আচ্ছা, প্রায় 59 থেকে 60টা আমার যতদূর মনে পড়ে, ইফ আই এম নট মিস্টেকেন। তো এখানে আমরা প্রথমে নিচের থেকে শুরু করি, কি বলেন? যে তৃতীয় হয়েছে তার নাম হলো সাসপেন্স। ওকে, আনাফ জারিফ। 8ম শ্রেণীতে পড়ে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম মসজিদ মিশন স্কুল অ্যান্ড কলেজ, জেলা রাজশাহী। সো রাজশাহী জেলার জন্য একটা ভার্চুয়াল হাততালি হয়ে যাক। আমরা কেউ হাততালির শব্দ শুনতে পাচ্ছি না, বা আই মিস দ্য হাততালির শব্দ। ওকে, আমাদের যারা জাজ ছিলেন তারা খুব প্রশংসা করেছেন এই পোস্টারটার, যে 8ম শ্রেণীতে পড়ে ডিজিটাল পোস্টার করার যে সাহস দেখেছে, যে ডিজিটাল পোস্টার করতে চাইছে, এটার জন্য তাকে হ্যাটস অফ। এবং আমরা নেক্সটে চলে যাচ্ছি। তুমি জিজ্ঞেস করেছিলা মানসী, ক্যাটাগরি এ তে 59টা পড়েছিল, ক্যাটাগরি বি তে 91 এবং ক্যাটাগরি সি তে 74। ওকে, 59টার মধ্যে থেকে প্রথম 3টা বাছা আসলেও টাফ। তো আমরা দ্বিতীয় পুরস্কারে চলে যাই। এখানে আসলে সাসপেন্সের কোনো সুযোগ নাই, কারণ আই হেট সাসপেন্স। 1 2 3। সো আওয়ার সেকেন্ড পুরস্কার প্রাপ্ত প্রতিযোগী হলো রাইকা রহিম। তার মায়ের নাম আয়েশা সুলতানা, শ্রেণী 8ম, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম মণিপুর উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ, জেলা ঢাকা। পোস্টারের কনসেপ্ট হচ্ছে শি ব্লিডস টু বার্থ। আশা করি দেখা যাচ্ছে। সো give a clap at least for the audience. এইটা পাবলিক চয়েস অ্যাওয়ার্ডও পেতোই আই থিংক, রাইট? কিন্তু আমরা এখানে তাকে পুরস্কার দিচ্ছি। জাজরা খুবই পছন্দ করছে। এবং আমাদের এরকম ছিল যে জাজরা যখন মানে মার্কিং করছে, সেই মার্কিংগুলো আমরা যোগ করে যে সবার প্রথমে আছে তাকে ফার্স্ট, তারপরে সেকেন্ড, তারপরে থার্ড এভাবে দিয়েছি। এখানে আমাদের কোনো হাত অবশ্যই নেই। বাট পিপলস চয়েস যে হাত আছে, আপনাদের হাত। তো আমরা পিপলস চয়েস একদম লাস্টে যাচ্ছি। ওকে, নেক্সট হচ্ছে প্রথম পুরস্কার। সাধারণত বিভিন্ন জায়গায় প্রথম পুরস্কারের সময় খুব সাসপেন্সওয়ালা মিউজিক বাজে। আমি বাজাতে পারি, দাঁড়াও 1 মিনিট। না তাহলে তো শেয়ার স্ক্রিন দিব আমি। থাক, না দরকার নাই। এরা হচ্ছে এরপরে আমাদেরকে মারবে যে এত সাসপেন্স দিয়ে কি করবে। ওকে, তো প্রথম পুরস্কার প্রাপ্ত প্রতিযোগী হলো 1 2 3। ওকে, লাবিবা মাহমুদ, ক্লাস 7G, স্কুল ইনস্টিটিউশনস নেম হচ্ছে চিটাগং গ্রামার স্কুল, ন্যাশনাল কারিকুলাম, ডিস্ট্রিক্ট হচ্ছে চিটাগং। এখানে মেনস্ট্রুয়েশন ইজ নট এ লাক্সারি বাট এ নেসেসিটি। একটা টেবিলের উপরে অনেক ধরনের স্যানিটেশনের প্রোডাক্ট, সেখানে অনেকে দাঁড়ানো, বিভিন্ন বয়সের মেয়েরা দাঁড়ানো। মেনস্ট্রুয়েশন ইজ নট অ্যান ইলনেস, এন্ড পিরিয়ড স্টিগমা, টকিং অ্যাবাউট মেনস্ট্রুয়েশন ইজ নট ট্যাবু। খুবই সুন্দর একটা কনসেপ্ট। কংগ্রাচুলেশনস লাবিবা মাহমুদ। আমি জানি না সে দেখছে কিনা, বাট তার কাছে নিশ্চিত পৌঁছে যাবে। এরপর আমরা চলে আসি বিভাগ খতে। বিভাগ খ কত থেকে কত একটু বলবা সাকিয়া হক? ক্লাস 5 to 8 ছিল ক্যাটাগরি এ, ক্লাস 9 to 12 হচ্ছে বিভাগ খ, এবং বিভাগ খতে আমরা সবচেয়ে বেশি পোস্টার পেয়েছি। ওকে, বিভাগ খতে যে তৃতীয় স্থান লাভ করেছে তার নাম হলো
মিফতাহুল বাড়ি, শ্রেণী দ্বাদশ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম শহীদ AHM কামরুজ্জামান সরকারি ডিগ্রি কলেজ, রাজশাহী জেলা, রাজশাহী। কি ব্যাপার, রাজশাহীর থেকে তো বেশ প্রমিসিং মানুষজন জমা দিয়েছে দেখতেছি। উত্তরবঙ্গ ওকে, তো রক। পোস্টারের কনসেপ্টটা ছিল হচ্ছে সোসাইটি, পেইন, ট্যাবু, ডার্টি, সুপারস্টিশনস এইগুলোর মতো ভূত বা এই ধরনের গোস্টগুলোকে কিপিং দিস বিহাইন্ডে একটা স্যানিটারি প্রোডাক্ট প্যাডের উপরে বোথ মেল অ্যান্ড ফিমেল লেটস ফ্লাই টুগেদার। আমার খুবই পছন্দের একটা পোস্টার এবং এটা খুবই সুন্দর যে আমাদের পোস্টার প্রতিযোগিতার তৃতীয় হয়েছে মিফতাহুল বাড়ি। কংগ্রেচুলেশনস মিফতাহুল বাড়ি। আমরা নেক্সট পোস্টারে চলে যাই। 1 2 3। দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে সাদিয়া জান্নাত, নবম শ্রেণী, পিরোজপুর মঠবাড়িয়া থেকে। সাইলেন্ট তালি আবার বাজতেছে। ওকে, পোস্টারের কনসেপ্টটা খুবই সুন্দর, সবগুলোই সুন্দর। আমি তো সুন্দরের কোনো সিনোনিম খুঁজে পাচ্ছি না যে এতগুলো বলবো। ওকে, আমরা চলে যাই একইভাবে। কংগ্রেচুলেশন সাদিয়া জান্নাত। এরপরে আমরা চলে যাচ্ছি প্রথম পুরস্কারে, ক্যাটাগরি বি তে। যে প্রথম পুরস্কার পেয়েছে তার 5 নাম হলো 4 3 2 1। ওয়াও, প্রথম পুরস্কার পেয়েছে একজন ছেলে। নাইস, আই লাভ দিস। তানভীর হাসান তামাল, ক্লাস 10। এটা খুবই ভালো লাগার একটা বিষয় না, যে বিভিন্ন বয়সের ছেলেরা আমাদের প্রতিযোগিতায় অংশ নিচ্ছে, তারা জানতেছে পিরিয়ড কি, সেটা সম্পর্কে সচেতন। শুধু তাই না, সেটা তারা এটা নিয়ে পোস্টার করতেছে, পোস্টার করে জমা দিচ্ছে। ইটস রিয়েলি অ্যাডমায়ারেবল। কংগ্রাচুলেশনস তানভীর হাসান তামাল। সে পড়ছে আদমজি ক্যান্টনমেন্ট স্কুল, ঢাকা থেকে। সাকিয়া হক, তুমি কি ক্যাটাগরি সি এরটা অ্যানাউন্স করতে চাও? আমি এখান থেকে আমি তো কন্ট্রোল জানি না করছি। রেজাল্ট। কোনো সমস্যা নাই, দেখে বলো। হ্যাঁ, আচ্ছা, আমরা ক্যাটাগরি সি তে চলে যাই। ওকে, সো আমরা ক্যাটাগরি সি তে আছি। আমরা স্বাভাবিকভাবে ক্যাটাগরি সি ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্টস ছিল, তো আমরা চলে যাব তৃতীয় পুরস্কারে। 5 4 3 2 1। ও ওয়াও, আমি এটা দেখেছিলাম সাবমিশনের সময়। তো আমাদের থার্ড প্রাইজ পাচ্ছেন তন্নি, শ্রেণী বিএসসি, বাংলাদেশ প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিদ্যালয়। এন্ড মেনস্ট্রুয়েশন স্টিগমা, একটা ডিজিটাল পোস্টার, খুবই খুবই সুন্দর হয়েছে। থ্যাংক ইউ তন্নি। একটা ডিজিটাল ক্ল্যাপ, এখানে একটা সাউন্ড থাকলে ভালো হতো, ড্রাম রোলস বা সামথিং। হ্যাঁ, আমরা ক্ল্যাপের চলে একটা যাই। সাউন্ড বাজাতে হ্যাঁ, পারলে একটা ভালো হতো। ক্ল্যাপের একটা সাউন্ড হলে ভালো হতো। আমরা সেকেন্ড প্রাইজে চলে যাব। আপনারা জানেন আমাদের তো পিপল চয়েস অ্যাওয়ার্ড আছেই সামনে। যাই হোক, সেকেন্ড অ্যাওয়ার্ডে যাওয়ার জন্য 5 4 3 2 1। ওয়াও, শাহরিন সুলতানা সৃজন, শ্রেণী MBA, ইনস্টিটিউট বিউবিটি ইউনিভার্সিটি, জেলা নওগাঁ। বাহ, পিরিয়ড ইজ নট শেমফুল, পিরিয়ড ইজ পাওয়ার। খুব সুন্দরভাবে, এটা কি জল রং দিয়ে করা হয়েছে? দেখে ওরকম মনে হচ্ছে। খুবই 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 সুন্দর হয়েছে। থ্যাংক ইউ সিজন। তো আপনাদের সবারই, তোমাদের সবারই প্রাইজ আমরা পৌঁছায় দিব, ফোনে কন্ট্যাক্ট করা হবে। আমরা চলে যাবো ফার্স্ট প্রাইজে। এরপরে আমরা চলে যাবো পিপলস চয়েস অ্যাওয়ার্ডে। সো 5 4 3 2 1। ওয়াও, উদয় দত্ত, ইনস্টিটিউশন ওয়েস্ট ভার্জিনিয়া ইউনিভার্সিটি থেকে আমাদের এটা পাঠিয়েছে। থ্যাংক ইউ উদয় দত্ত। এটা হচ্ছে আমাদের ফার্স্ট প্রাইজ। সো আমরা এখন চলে যাব পিপলস চয়েস অ্যাওয়ার্ডে, রাইট মানসী? ইয়েস। পিপলস চয়েস অ্যাওয়ার্ডটা আমাদের দেওয়ার কথা ছিল না, বাট তারপর আমরা ভাবলাম যে মজা হবে প্রতিটা ক্যাটাগরিতে, তাই একজনকেই আমরা শুধুমাত্র পিপলস চয়েস অ্যাওয়ার্ড দিতে যাচ্ছি। ওকে, তো আমরা তৃতীয় পুরস্কারের দিকে যাচ্ছি। তৃতীয় পুরস্কার মানে কি একজনকেই না পুরস্কার দিব? সরি, তৃতীয় পুরস্কার না, এ ক্যাটাগরি এর পুরস্কারের দিকে যাচ্ছি। সরি। তাহলে আমি এত পুরস্কার কিভাবে দিব? ও রৌদর্শী মেঘ, ক্লাস 8, স্কুল চিটাগং গ্রামার স্কুল, ন্যাশনাল কারিকুলাম চিটাগং।
ওকে, আমরা নেক্সটটায় চলে যাই, ক্যাটাগরি বি, রাইট? 1 2 3 Wow. জান্নাতুল ফেরদৌস রুবা, ক্রিয়েট পেইন ইজ নট নোন। আচ্ছা মানুষী, তুমি কি ইয়া বাজাচ্ছ, ড্রাম কিছু বাজাচ্ছ? ও মানে আমি ভাবছি তোমার এখানে সমস্যা হচ্ছে, বুঝা যাচ্ছে না ওটা ড্রাম। আচ্ছা থাক, তাহলে আচ্ছা, দিলাম না। সো জান্নাতুল ফেরদৌস রুবা, শ্রেণী দ্বাদশ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম বিপিএটিসি স্কুল অ্যান্ড কলেজ, সাভার, ঢাকা। সো ক্যাটাগরি সি ঘোষণার জন্য আমাদের ফাউন্ডার এবং জেনারেল সেক্রেটারি ডক্টর মানসী শাহকে অনুরোধ করছি। আমরা থ্যাংক ইউ ফর দ্য অনার, বাট আমার মনে হয় যে এই লাস্টের অনারটা আমরা আমাদের ভাইস প্রেসিডেন্টকে দিতে পারি। আফটার অল কিছুদিন পরে সে হচ্ছে কি জানি আজীবন সম্মাননাতে চলে যাবে। ওকে, তো থ্যাংক ইউ ফর দ্য অনার। এখন আমরা হচ্ছে ক্যাটাগরি সি এর যে পিপল চয়েস অ্যাওয়ার্ড সেটাতে চলে যাচ্ছি। সেটার জন্য কাউন্টডাউন শুরু, 5 4 3 2 1 0। আচ্ছা, আমাদের ক্যাটাগরি সিতে যে পিপল চয়েস অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে সে হচ্ছে মোসাম্মদ ফারজানা সুলতানা, অনার্স 4th বর্ষ, গ্রাফিক ডিজাইন, কারুশিল্প, শিল্পকলা, ইতিহাস বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তো অলরেডি শিল্পকলা, কারুশিল্প পুরস্কার রাজশাহী চিটাগাং নিয়ে গেল। সেটাই, রাজশাহী, চিটাগাং, ঢাকা, বরিশাল পিরোজপুর থেকে একজন আসছে। ওকে, আমরা তাহলে এন্ডিং করব, 2 মিনিট আমাদের টাইম দেন, আর তো কিছু স্লাইড নেই। সো তাহলে আমি সবাইকে কংগ্রাচুলেশনস দিয়ে আপাতত রেজাল্ট ঘোষণাকে সমাপ্ত ঘোষণা করলাম। এর পরবর্তীতে আমাদের সাথে এই পর্যন্ত যারা ছিল সবাইকে নিয়ে আশা করি সাকিয়া হক ক্লোজিং স্পিচ দিবে। সবাইকে আমি ধন্যবাদ দিয়ে বিদায় নিচ্ছি। আমিও বিদায় নেই। সরি, তোমরা থাকবা তো? আচ্ছা থাকো প্লিজ। সো ক্লোজিং সেরেমনি আমাদের প্রায় একদম শেষের পর্যায়ে, আমরা জাস্ট 30 সেকেন্ডে শেষ করব। থ্যাংক ইউ সবাইকে 7 দিনের একটা মহাযজ্ঞতে থাকার জন্য। প্রথমেই ধন্যবাদ প্রত্যেকটা ভলান্টিয়ারকে, ট্রাভেলার্স অফ বাংলাদেশকে, প্রতিটা জেলা লিডারকে, প্রত্যেকটা কোজন লিডারকে এবং প্রত্যেকটা জোন লিডারকে। আমরা জানি যে নারী চোখে বাংলাদেশের কোঅর্ডিনেটর রুসা জাহান রিজভির আন্ডারে তোমরা কি সুন্দরভাবে কাজ করেছো এবং এই অনুষ্ঠানটা সফল হওয়ার পিছনে পুরোই কৃতিত্ব তোমাদের। সামনে যত প্রোগ্রাম হবে সফল হওয়ার জন্য তোমাদের উপরেই আমরা ভরসা রাখি এবং স্বাভাবিক স্কুল খোলার পরিকল্পনা চলছে, তো সামনে আমরা শীঘ্রই আরো সুন্দর সুন্দর পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করব। অবশ্যই ধন্যবাদ আমাদের দর্শককে যারা কন্টিনিউয়াসলি আমাদের সাপোর্ট করে গেছেন। আমাদের অনেক টেকনিক্যাল ডিফিকাল্টিস ছিল, মাঝখানে ঝড় হয়েছে, তারপর আপনারা আমাদের সাথে সবসময় ছিলেন। আশা করি ট্রাভেলার্স অফ বাংলাদেশ ভ্রমণ কর্নার সাথে আপনারা কন্টিনিউয়াসলি থাকবেন। আমাদের সাথে এবার ট্রাভেলার্স অফ বাংলাদেশ ছাড়াও আমরা আমাদের ব্যানারে দেখবেন আমরা দুজনকে রেখেছি, দুটা প্রতিষ্ঠানকে, একটা হচ্ছে নারী চোখে বাংলাদেশ আর একটা হচ্ছে শিক্ষক। দুইটাই ট্রাভেলার্স অফ বাংলাদেশের সিস্টার কনসার্ন। নারী চোখে বাংলাদেশ নিয়ে আপনারা অনেকেই জানেন, এটা নিয়ে আর নতুন করে না বলি। শিক্ষণ আমাদের রিলেটিভলি নিউ একটা প্রজেক্ট, যেটার মাধ্যমে আমরা মানুষজনকে বিভিন্ন কিছু শিখাবো, এক কথায় ছেলে এবং মেয়ে নির্বিশেষে। তো আপনারা শিক্ষণ পেজে চোখ রাখবেন, তাহলে আমরা অনেক কিছু আপনাদের জানাতে পারবো। এবং সর্বশেষে যেটা বলতে চাই, ধন্যবাদ প্রো নারী মঞ্চ এবং প্রথম আলো আমাদের সাথে থাকার জন্য। ধন্যবাদ ইয়াং বাংলা এবং সিআরআইকে কন্টিনিউয়াসলি আমাদের পিছনে থেকে সাপোর্ট দেওয়ার জন্য, এবং এরকম সাপোর্ট আমরা কন্টিনিউয়াসলি আশা করি। এবং সবাইকে ধন্যবাদ যারা আমাদের সাথে যুক্ত থেকেছেন, আমাদের টেকনিক্যাল টিম, আমাদের কমিটি মেম্বার্স, যাদের প্রত্যেকটা পদে পদে থাকার কারণেই আমাদের এই 7 দিনের প্রোগ্রামটার সমাপ্তি আমরা আজকে সুন্দরভাবে সফলভাবে ঘোষণা করতে পারছি। সাইনিং অফ। বাই, সি ইউ।